Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch Hội Thần Kinh học Việt Nam. Kính thưa Tiến sĩ Trần Hồng Quân, đến từ Bệnh viện 108. Và đặc biệt là kính thưa thầy Dubreuil và thầy Tighilet đến từ Pháp. Thưa ông Trần Tuấn Hùng là người mà tạo điều kiện để chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây, là người đại diện cho lãnh đạo của hãng PGS. Và đặc biệt là tất cả các bạn, tôi xin chào đón tất cả các bạn đồng nghiệp thân mến của tôi từ rất nhiều bệnh viện đến ngày hôm nay. Thưa các bạn, chóng mặt như thầy Công vừa nói lúc nãy là một chủ đề rất là hot. Bởi vì từ lúc loài người sinh ra và cho đến bây giờ cũng như về sau, cái chứng này nó vẫn cứ tồn tại. Mà tồn tại khắp mọi nơi, nó không chừa một ai cũng có thể bị. Đấy là vì lý do đó cho nên hàng năm chúng ta tổ chức rất nhiều hội thảo về chuyên đề này. Và cách đây đúng 30 ngày, tức là ngày 20 tháng 6, thì chúng ta có một cái cuộc hội thảo tại Bệnh viện Tâm Anh cũng tương tự thế này với 293 bạn tham dự. Và chúng tôi rất là mừng vì các bạn, rất nhiều bạn đó hôm nay cũng có mặt ngày hôm nay tại đây. Như vậy là cái vấn đề được sự quan tâm rất lớn. Và cái chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn nói cái chóng mặt chung trong các bệnh nội khoa. Bởi vì thưa các bạn, thần kinh chúng tôi chỉ là nội khoa thu nhỏ bé thôi trong cái nội khoa lớn. Và tất cả các bạn, các phòng khám, các bệnh viện, các khoa cấp cứu, khoa thần kinh, khoa nội trung, khoa tai mũi họng, các bạn ở khoa tâm thần đều có thể gặp hiện tượng chóng mặt. Và cho nên là chúng ta phải gặp nhau ở đây là vì như vậy. Trước hết có một số thuật ngữ chóng mặt là gì. Thực ra đúng là một cái ảo giác về chuyển động quay cuồng của cơ thể. Tất cả mọi vật xung quanh đều quay, đảo điên cả. Và hoặc là cảm giác bản thân mình quay. Đấy là chóng mặt thực sự. Còn có những cái chòng chành, những cái mất thăng bằng, rồi những cái cảm giác như là sắp xỉu, hoặc là những cái từ nó lâng lâng vân vân, có rất nhiều từ để mô tả. Và đấy là lý do mà chúng ta hay lầm lẫn. Và chính những cái này, cái từ này rất là khó mô tả, rất là khó lượng giá, rất khó có những cái gì khách quan để đánh giá, cho nên rất dễ bị lợi dụng. Có những người thì giám định y khoa, cái khổ nhất là người ta nói tôi bị chóng mặt và không làm thế nào được cả. Không lượng giá, không đo đếm được. Anh Quân là người vừa phàn nàn với tôi là thưa thầy, tôi ôm một đống hồ sơ chóng mặt giám định không biết làm nào. Cho nên đấy là cái thuật ngữ là như vậy. Và chúng ta có cái quan tâm chúng ta là chóng mặt thực sự là những chóng mặt quay, là cái chóng mặt liên quan đến hệ thống tiền đình. Để mà điều khiển đảm bảo cơ thể thăng bằng ấy, thì chúng ta đều biết là có 3 hệ thống chủ chốt. Đó là thị giác, là mắt, nhìn. Rồi thì hệ thống tiền đình để mà đảm bảo chứng thăng bằng cơ thể. Và cái đường cảm giác sâu là cảm giác thân thể, để cho biết là chúng ta đứng ở vị trí nào, cái chiều nào trong không gian. Và cả những hệ thống thông tin này nó thể được tích hợp vào về não. Não nó biết chúng ta ở tư thế nào, dịch chuyển ra sao. Khi có trục trặc giữa 3 hệ thống này thì thông tin chuyển về não không còn là thông tin bình thường nữa, và nó sinh ra cái ảo giác. Cái ảo giác đó là chóng mặt. Ở đây thì thưa các bạn, cái hệ thống điều khiển thăng bằng của con người ấy, cũng như các động vật cao cấp, có rất nhiều cái bộ phận tham gia. Đầu tiên phải nói là cái đường thị giác. Thị giác chúng ta nhìn cho biết và để chúng ta điều chỉnh tư thế. Và cái thị giác này có liên quan mật thiết về hệ thống tiền đình. Chúng ta rất khó có thể quan sát được. Chúng ta có nhìn ngắm được những cái đường dẫn truyền từ trong não. Nhưng mà chúng ta biết được là vì có sự liên quan giữa hệ thống tiền đình với cái bộ phận mắt và qua các cái phản xạ vận nhãn. Đấy là cái cửa sổ để chúng ta nhìn vào cái bộ máy tiền đình xem nó trục trặc ở chỗ nào. Và tí nữa có ông thầy nghề Pháp chúng ta chắc là sẽ giới thiệu cái phần này khá rõ. Để là cơ sở làm sao mà chúng ta sử dụng cái phản xạ mắt để mà biết tiền đình nó tổn thương ở đâu, trung ngoại biên hay cụ thể ngoại biên là những thứ gì. Đi kèm với nó là những cái đường cảm giác sâu, tức là cái chân chúng ta đứng đâu chúng ta nhận dạng được. Và nữa là đặc biệt hệ thống tiền đình với các cái 3 cái ống bán khuyên cùng với các cái túi tiền đình giúp cho cơ thể có thể định vị được là mình đang ở tư thế nào, đầu ở đâu và tư thế nào trong không gian.
để mà các thông tin đó dẫn truyền được về não thì nó còn có hệ thống nhân, tiền, đình, rồi hệ thống các cái cảm thể thụ thể và các cái đường dẫn truyền qua từ tiểu não, từ tủy sống lên và xuống, rồi cuối cùng là vỏ não. Thì tất cả những thông tin đó được dẫn truyền về não một cách chính xác, rõ ràng, trung thực, thì đấy là cái cảm giác bình thường. Khi nó trục trặc thì não nhận biết sai lầm ngay lập tức và sinh ảo giác. Cái đấy là cơ sở chóng mặt. Một cái nói là sơ bộ như vậy. Cụ thể hơn thì chúng ta phải nói sâu hơn. Thưa các bạn, đây là cái hệ thống tiền đình trung ương, tiền đình ngoại vi. Chúng ta biết cái cấu trúc cái phủ vật tai thì có tai ngoài thì chúng ta biết rồi. Sau đó cách màng nhĩ vào tay trong và tay giữa và tay trong có chứa bộ máy tiền đình là cơ quan quan trọng nhất. Ở đây thì tiền đình ốc tai là hai cái cơ quan có chức năng khác nhau ở cùng vị trí mà nó để dẫn truyền theo cùng một hướng để qua khi dẫn thành cái số 8. Các bạn biết là trong tiền đình có hai cái phần quan trọng. Một là các cái ống bán khuyên được bố trí theo 3 chiều trong không gian để mà chúng ta định hướng được rất dễ dàng. Trong đó các cái bộ có thụ cảm thể về thăng bằng. Sau đó có cái túi là hai cái túi là cầu nang và xoan nang để chứa các cái bộ phận thụ cảm thể, và đó được dẫn truyền qua cái dây thần kinh tiền đình, dây thần kinh số 8, bao gồm hai thành phần ốc tai và phần tiền đình. Thì như thế thì phần dây thần kinh tiền đình nó sẽ dẫn truyền về các thông tin về não. Còn nữa, đấy là phần ngoại biên. Còn trung ương thì có rất nhiều thứ. Đằng sau cái dây thần kinh tiền đình nó dẫn truyền về đâu thì đấy là phần trung ương. Ở đây có các nhân tiền đình ở não, có các cấu trúc lưới ở hành tủy, có các cái đường dẫn truyền từ tiểu não lên và qua tiền đình qua lại, và những đường dẫn truyền xuống tủy, cũng như những dẫn truyền về vỏ não ở thủy đình. Thì tất cả hệ thống đó để đảm bảo cho não được thông tin bằng chính xác. Ở đây chúng ta nói đến một cái vai trò của cái phản xạ tiền đình mắt. Thưa các bạn, khi mà các thông tin từ bộ phận tiền đình nó được dẫn truyền, ống tiền đình dẫn truyền về nhân tiền đình, từ đây sẽ có các cái sợi thần kinh qua cái khu dài chọc giữa để nó sang các cái nhân vận nhãn bên đối diện. Và ở đây thì một cái kích thích từ tiền đình vào thì nó sẽ kích thích một bên và ức chế bên còn lại, cho tạo ra cái phản chuyển động của mắt. Cái hệ thống này trục trặc, cái phản xạ tiền đình mắt trục trặc, nó báo hiệu tiền đình bị tổn thương. Và khi tất cả cái thăm dò tiền đình hiện đại, kể cả hệ thống vi hít, tức là test lắc đầu có ghi hình, VNG tức là ghi hình đồng nhãn đồ video, đều sử dụng cái phản xạ liên quan nhiều đến cái phản xạ tiền đình mắt. Và qua những cái bất thường trên VNG hoặc là VHIT mà người ta dùng hiện đại, hoặc là qua những cái quan sát của chúng ta khi chúng ta tiến hành các cái nghiệm pháp, thì chúng ta biết được tiền đình bên nào có tổn thương. Tất nhiên với con mắt bình thường thì chúng ta rất khó quan sát được các cái rung giật, các cái chuyển động của nhãn cầu ở cái mức nhẹ. Mức nặng chúng ta nhìn thấy được, và chúng ta phải nhờ hệ thống máy. Nếu có, tôi biết là hiện nay miền Bắc chúng ta có rất nhiều trung tâm bắt đầu có hệ thống VNG và VHIT. Như ở bệnh viện Tâm Anh, bệnh viện Việt Tiệp bắt đầu có, trung tâm thính học Tâm An, rồi thì trong thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện 175, 108 của thầy Công thầy Quân bắt đầu có một phần. Như vậy là chúng ta sử dụng hệ thống máy đó để chúng ta quan sát những cái chuyển động của nhãn cầu, và chúng ta biết được là cái bệnh lý đó, cái bất thường đó dẫn đến bệnh lý gì. Tất nhiên cho đến hiện nay, nói thật với các bạn, một phần hệ thống đó vẫn chạy bằng cơm ạ. Nghĩa là chúng ta chưa sử dụng hết AI để nó phân tích ra. Ví dụ một cái rung giật nhãn cầu kiểu gì đó thì có lệch thành nhĩ lạc chỗ ở bánh quên trước. Một trường hợp lệch rung giật nhãn cầu một kiểu khác thì là thực thành nhĩ lạc chỗ ở bánh quên sau, hay là đấy là bệnh mania, hay là vừa có tiền đình trung ương có ngoại biên, thì là phần đó vẫn có phân tích của con người, mà dựa vào sự hiểu biết của các thầy, các thế hệ của chúng ta về trước. Đã có một hiệp hội Patani, người ta nói ra tất cả cái tiêu chuẩn, và chúng ta chiếu theo tiêu chuẩn đó, chúng ta chẩn đoán được là những cái thạch nhĩ lạc chỗ ở đâu. Như vậy là khi máy làm ra rồi, đo rồi, ghi lại hình trên máy tính rồi, vẫn phải dùng con người của chúng ta, vẫn chạy bằng cơm. Chúng ta hy vọng trong một thời gian ngắn nữa thì tất cả những chuyện đó nó trở thành có thể là AI, hoặc là được trí tuệ nhân tạo, hoặc là hệ thống máy, chúng ta xác định luôn
là nguyên nhân cụ thể trường hợp chóng mặt này là gì và xử lý ra sao. Chờ đến lúc đó thì chúng ta có được cái thuận lợi, nhưng mà cái thuận lợi nó chưa có ngay. Và thưa các bạn là không phải nơi nào có. Cho nên làm thế nào để chúng ta biết được những cái chóng mặt và xử lý ra trên thực hành vô vàn bệnh nhân như vậy thì vẫn là câu chuyện chúng ta phải dùng lâm sàng thôi. Đây là cái sinh lý bệnh của chóng mặt nói chung, tôi bỏ qua, các bạn đều biết rồi. Về cái triệu chứng thì chúng ta đều biết là bây giờ dân đến nói với chúng ta là tôi bị tiền đình. Ông cũng nói tiền đình, bà nói tiền đình, người ta hiểu biết rất nhiều. Nhưng tiền đình là gì? Thứ đầu tiên là người ta phải có triệu chứng chóng mặt. Và chóng mặt đấy, chóng mặt xoay hẳn hoi, điên đảo điên đấy, có là xoay tròn, và đi kèm theo có rối loạn thăng bằng, và có rất nhiều cái triệu chứng khác đi kèm nữa. Và đặc biệt là có hiện tượng rung giật nhãn cầu. Và cái rung giật nhãn cầu đó là cơ sở để chúng ta khám lâm sàng, đồng thời là cơ sở để tiến hành các cái thăm dò hiện đại về tiền đình. Nếu chúng ta không sử dụng được cái phản xạ nguyên thủy tiền đình mắt ấy, mà phân tích đến nơi trốn thì chúng ta cũng không phân tích được là cái tổn thương tiền đình ở mức nào. Và đi kèm với nó nữa là có các rối loạn thành thực vật. Bệnh nhân có nôn, có vã mồ hôi, có tỏa huyết áp, có thay đổi nhịp tim vân vân. Nhưng cái này chắc là chốc nữa các thầy người Pháp sẽ còn nói đến trong cái phần những cái cơ sở về sinh lý học cũng như bệnh học. Thì bây giờ tiếp cận chóng mặt thì thế nào? Chúng ta nói như thế, đến lúc chờ chúng ta có hệ thống VNG, chờ hệ thống VHIT, rồi chờ cái nọ cái kia AI vân vân, thì chúng ta vẫn phải có tiếp cận ban đầu. Thứ nhất ấy, là về thời gian chóng mặt. Có những cái xảy ra cực kỳ nhanh, có trường hợp kéo dài. Thế trường hợp nhanh chóng xuất hiện trong vài phút, hoặc là cùng lắm vào dăm 3 phút thì là cái gì? Thì đấy là những cái chóng mặt tư thế lành tính cấp tính, cấp theo tư thế lành tính, mà cụ thể viết tắt là BPPV, hoặc là những cái cơn thiếu máu não thoáng qua, hoặc là những cái bệnh cảnh tương tự. Nhưng thời gian là rất là quan trọng. Tôi xem là bao nhiêu thời gian. Thứ hai là cái mức độ chóng mặt. Thì thường ấy thì những cái chóng mặt ngoại biên thì rất là rầm rộ, còn những cái chóng mặt ở trên trung ương thì ít khi rầm rộ dữ dội, trừ những cái biểu hiện đột quỵ thì có thể có. Chứ còn những chóng mặt khác nó dai dẳng, nó kéo dài. Nhưng cái anh ngoại biên ấy, anh thùng rộng kêu to, chúng ta biết thế chóng mặt dữ dội chưa chắc là nguy hiểm. Thứ hai là cái khả năng nữa là tái phát. Khi đối với một số bệnh nó cứ tái phát đi tái phát lại, ví dụ như là BPPV hoặc là những cái thiếu máu não cục bộ thoáng qua ở khu vực hố sau, thì rất hay tái phát đi tái phát lại. Chứ còn những trường hợp khác thì nó bị rồi nó sẽ kéo dài, có thể nó thành cái di chứng hoặc nó hồi phục. Và một số yếu tố thúc đẩy nó, ví dụ như chóng mặt chỉ xuất hiện khi chúng ta xoay đầu về bên phải, vì chóng mặt chỉ xuất hiện khi chúng ta nằm ngửa quá mức chẳng hạn, thì như vậy là biết là có một cái gì đó nó dịch chuyển. Và thường những cái đó liên quan đến cái BPPV của cái thạch nhĩ lạc sổ, hoặc là những cái hệ thống mạch máu khi chúng ta quay đầu thì vô tình cái mạch máu bị xoắn, bị tắc, bị chèn ép, thì lên những quay liên quan đến tuần hoàn, tức là cái yếu thúc đẩy về tư thế và các dấu hiệu kèm theo ạ. Nếu chỉ chóng mặt đơn thuần, cái BPPV lành tính thì chỉ chóng mặt thôi, cùng lắm xuất hiện những cái rối loạn thần kinh thực vật đi kèm. Nhưng nếu mà chóng mặt đó kèm theo ù tai, chóng mặt đó kèm theo tê nửa người, chóng mặt đó kèm theo tê nửa mặt vân vân, tức là có các triệu chứng đi kèm nữa, thì không phải là chóng mặt lành tính nữa rồi, mà nó phải có những cái thực thể. Đấy thường là những cái chóng mặt trung ương. Thì bây giờ khám những cái bệnh nhân chóng mặt chúng ta khám cái gì? Thì đầu tiên chúng ta phải hỏi bệnh. Rõ ràng là chúng ta hỏi rất là kỹ để xem cái chóng mặt là có mấy yếu tố như thời gian, rồi thì yếu tố thúc đẩy, hình thức ra sao vân vân. Thì chúng ta hỏi rất là kỹ, và cái hỏi đó thường là định hướng được rồi. Sau đó chúng ta tất nhiên phải khám. Đầu tiên mà khám một cái toàn diện về khám tim mạch, khám hô hấp, khám tuần hoàn, khám tai mũi họng, đặc biệt khám về thần kinh. Thì các bạn cũng có một chuyện là làm sao phát hiện được những dấu hiệu nó đi kèm với chóng mặt bệnh nhân nói là có hay không có. Nếu có đi kèm tức là câu chuyện nó phức tạp rồi. Đấy. Ngoài ra phải hỏi rất kỹ thuốc người ta đang dùng là thuốc gì,
Rồi thì những cái bệnh kèm theo nữa. Đây có một số cái test thì tất nhiên là không phải bạn nào làm được. Về test về chung chúng ta thể hỏi test về rung chặt nhãn cầu, rồi những cái test về chuyên sâu đặc biệt. Chuyên sâu thực ra chứ chỉ là nó giúp con người làm cho nó phát hiện được những cái rất là nhẹ nhàng và kín đáo, chứ còn những cái rung giật đùng đùng nhìn thấy thì chúng ta không có thể nhìn mắt thường được. Và hai là cái phương tiện nó ghi lại, chúng ta quan sát rồi nó qua đây chúng ta không biết được, chứ ghi lại ảnh qua máy tính, ghi ảnh video thì chú thể tua đi tua lại chúng ta xem được. Ví dụ đây chúng ta nói cái VHIT, rồi thì VNG, hoặc là những cái khám lâm sàng đơn giản với những trường hợp nặng. Và ngoài tiền đình ra như thế thì chúng ta sẽ có những khám về chức năng cái bó tiền đình tủy sống qua cái dáng đi của người bệnh. Rồi đặc biệt là tiểu não thì chúng ta ngoài những chuyện bệnh nhân rối tầm khóa tầm ấy thì chúng ta cũng quan sát dáng đi của anh tiểu não và những cái động tác ví dụ như là và những cái động tác là liên động lật úp lật ngửa bàn tay chẳng hạn. Thì qua như thế thì chúng ta biết được là cái phần trình hình đó nó chỉ là cái phần đơn thuần chóng mặt hay là nó kèm theo những triệu chứng nữa để chúng ta đi đến một cái nhận định đó là trung ương hay ngoại vi hay là những tiền đình phức tạp. Đây cái bảng phân biệt chóng mặt tiền đình trung ương và ngoại vi các bạn biết rồi. Đầu tiên thể là những cái tính chất chóng mặt. Tức là thường là trung ương thì nó điều ngoại vi bao giờ cũng phải có chóng mặt quay rất là dữ dội. Trung ương thì có thể nó không rõ ràng. Rồi thì lời đến cái trong này có cái nó bắt đầu thường là cái trong ngoại vi rất là đột ngột, rất là rằng kịch phát. Thì trung ương có thể nó có thể từ từ xuất hiện dần. Và cái thời gian thì thường những con ngoại biên đặc biệt BBBB xuất hiện rất ngắn. Thế còn cái trung ương có thể kéo rất là dài. Và những cái chóng mặt ngoại vi thường liên quan nhiều đến những cái mà liên quan tư thế của đầu, rồi đặc biệt là mắt, rung chặt nhãn cầu ấy. Trong ngoại biên luôn có những rung chặt nhãn cầu, chứ còn trong chóng mặt trung ương chưa chắc đã có. Và đặc biệt đấy thì nó có những cái bất thường khác đi kèm, ví dụ như cái ù tai chẳng hạn, điếc tai, nghe kém chẳng hạn, thường gặp trong cái phần tiền ngoại biên có thể có. Và những cái số khác nữa, ví dụ như rối loạn thăng bằng thì có thể là không có trong cái phần chóng mặt đơn thuần ngoại biên thuần túy, nhưng lại có mặt trong trung ương rất là rõ. Hoặc là những dấu hiệu thần kinh khu trú khách quan ấy thì rõ ràng chúng ta phải gặp mà trong các cái trường hợp mà hội chứng tiền đình trung ương. Ngay cái rung chặt nhãn cầu các bạn cũng thấy là những cái khá đặc biệt, phân biệt được ngoại biên và trung ương. Ví dụ như ngoại biên thì cái hướng của nó thường hướng ngang, hoặc là cùng lắm là xoáy và theo một kiểu. Thế còn trung ương thì đa số là nhìn giật dọc. Cái phần này những trường hợp mà rung giật nặng thì chúng ta thấy được, nhưng rất là nhẹ thì phải dùng máy mới thấy được, hoặc là dùng cái kính để cho chúng ta khuếch đại nó lên. Hoặc là đối với ngoại biên thì các bạn biết là có cái ức chế, nó vì khi bị cố định án nhìn thì nó cái rung giật này bị ức chế. Và đối với trung ương thì nó không bị ức chế bởi những rung giật khi chúng ta cố định án nhìn. Cái này rất là rõ trên VNG các bạn ạ. Khi chúng ta cố định một điểm và cái thì phần ngoại biên trung ương nhìn rõ ngay. Và nó có một cái định luật Alexander. Thì các bạn biết là cái định luật này bây giờ ra lại xem ngay trong điện thoại các bạn gõ ra định luật Alexander phát biểu thế nào. Nên xem lại cái này. Và nó cái pha nhanh ấy, đối với ngoại biên thường người tay lành, nhưng mà có một số trường hợp thì ngược lại. Ví dụ cho kích thích chẳng hạn, trong cái giai đoạn đầu của cái mania thì nó ngược lại cái định luật Alexander. Và trong giai đoạn phục hồi cũng thế, nó lại không phải hướng về bên lành nữa mà hướng ngược lại. Và đối với ngoại biên thì pha chậm luôn nó hàng định, nó không thay đổi lắm. Chỉ riêng đối với trung ương thì là nó không hàng định. Đấy là nói chung như thế về mặt triệu chứng học. Thế trong thực hành nội khoa có thể gặp rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Và mỗi nguyên nhân thường có một số đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm tương đối đặc thù giúp chúng ta định hướng được. Ví dụ như chóng mặt dữ dội, chóng mặt xoay và liên quan tư thế của đầu ở một tư thế nào đó nên xuất hiện thì chúng ta biết đấy là BBVV. Và BBVV chúng ta biết là thường liên quan đến một cái bệnh lý gọi là thạch nhĩ lạc chỗ. Nếu chúng ta định hướng được thì chúng ta có thể
giải quyết được ngay tại phòng khám được một cách cơ bản. Đây là một số cái thống kê, có một cái công trình. Người ta thống kê trên ở phòng khám thì chúng ta thấy một cái hình dung ở trên hơn 1.500 bệnh nhân, thì người ta thấy những cái ở phòng khám cấp cứu, những cái do tay đột quỵ não thì chiếm khoảng 10%, rồi thì BBB cũng khoảng 10% tương đương như vậy, rồi đến những cái trường khác ít hơn, và cái bảng danh sách này rất dài. Như vậy là cái nguyên nhân chóng mặt thì rất nhiều thứ, và buộc lòng chúng ta phải nghĩ đến, chứ không thì chúng ta phải bỏ lọt. Bởi vì trong cái bảng này có rất nhiều nguyên nhân các bạn thấy rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không giải quyết được thì chắc chắn chúng ta phải có những cái hậu quả cho người bệnh, mà chính chúng ta cũng rắc rối. Trong các nguyên nhân thường gặp ấy thì cái đầu tiên, đột quỵ não không phải là thứ hay gặp nhất, nhưng mà người ta phải đưa nó lên hàng đầu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó quá nguy hiểm. Trong lúc nãy không tương đương với BBB thôi, chứ thằng BBB thì không chết, không rắc rối. Nhưng đột quỵ não nếu anh không xử lý, anh không biết cách sử dụng cái thời gian vàng đầu tiên ấy, thì là bệnh nhân phải bị thiệt thòi. Rồi đến cái chóng mặt lành tính, BBB cấp tính, BBB, rồi viêm dây thần kinh một bên hoặc hai bên, hoặc là những cơn tia thoáng qua, rồi các cái cơn rối loạn thực vật mà chúng ta hay nói, tức là cũng có chóng mặt dữ dội, cũng đã xảy ra nhanh mà không phải quá nhanh, kèm theo vã mồ hôi, còn nó thay đổi nhịp tim, thay đổi nhịp thở, và qua một số cái test thành cái thực vật thì nó positive, nó dương tính. Rồi các cơn migraine tiền đình, chóng mặt kèm theo đau đầu. Bao giờ bệnh nhân đến hay nói tôi đau đầu chóng mặt, hỏi kỹ ra thì có dáng dấp của cái migraine tiền đình. Ngoài ra có những cái mà chúng ta hay gặp nữa là chóng mặt tư thế dai dẳng, nó cứ rằng mãi nó không dứt được, và cái này hay gặp đến thực hành mà khám đi rồi khám lại, bởi vì nó có quá nhiều nguyên nhân trong cái đám này. Rồi tác dụng phụ của thuốc thì bao giờ chúng ta phải hỏi thuốc. Nếu chúng ta bỏ qua ấy thì là chúng ta cứ loay hoay chữa, trong khi đó cái thuốc bệnh nhân vẫn uống bình thường. Xin lỗi các bạn, có cả những thuốc đông dược nữa cũng có thể có. Đông dược rồi anh cho prednisolone vào trong ấy, rồi đến lúc anh suy thượng thận chẳng hạn, thì cũng có những cái chóng mặt khủng dai dẳng mãi, và còn rất nhiều nguyên nhân khác. Trong khi đó chúng ta mò mẫm một hồi rồi, nó vẫn có một đám rất là lớn là không rõ căn nguyên. Đấy, như thế thì phần chúng ta còn phải giải quyết rất là nhiều. Như vậy là cái thái độ tiếp cận bệnh nhân chóng mặt thì phải ở phòng khám làm sao. Chúng tôi biết là chóng mặt có thể là biểu hiện một cái bệnh lý nguy hiểm, luôn cần phải cảnh giác, chứ đừng chủ quan. Chóng mặt chúng ta gặp hàng ngày, nhưng trong số hàng trăm người gặp, thế nào có một vài ca rất nguy hiểm nếu chúng ta bỏ qua. Cho nên phải tiếp cận rất cẩn trọng, phải hỏi, phải khám. Thứ hai, chóng mặt biểu hiện rầm rộ nhưng có khi là một không nguy hiểm. Chúng ta biết đa số chóng mặt ngoại biên là không nguy hiểm đến tính mạng, đa số. Ví dụ BBB chẳng hạn. Ngược lại, chóng mặt nhẹ, dai dẳng, không rầm rộ nhưng có thể nguy hiểm. Rất nhiều người u hố sau chúng ta không biết, khi u rất lớn rồi nó vẫn phải chóng mặt nhẹ nhàng như thế, và nếu anh khám kỹ thì có vài dấu hiệu khác đi kèm, thì chúng ta phải biết khả năng có những cái như vậy. Và các thể chóng mặt không điển hình như luôn nói, hơi chồng chành, hơi chính choáng, hơi mất thăng bằng, rồi hơi lâng vân vân, như thế. Tất cả những chóng mặt không điển hình đó thì có rất đa dạng về nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân thực thể và có những nguyên nhân về tâm lý, về tâm thần. Và như vậy là không thể bỏ qua hoặc là không được bỏ sót. Cái bỏ sót này thực ra khó, nhưng bỏ qua thì chúng ta phải cẩn trọng là được. Chúng ta không làm ẩu, chúng ta phải nghĩ là đằng sau nó phải có cái gì đó. Và phải có lời khuyên, những người càng làm nhiều, những người càng lớn tuổi, nhưng mà tôi bên thầy Công thì chắc là thấm đòn nhiều rồi, chứ các bạn trẻ nhiều dễ thôi mà. Nhưng mà đấy là các bạn mới thôi, việc các bạn đi đường dài thế nào cũng có gặp những cái trắc trở, cho nên cố gắng tránh được. Thì về nguyên nhân ấy, nói lại một chút là những cái nguyên nhân liên quan đến đột quỵ, bởi vì chúng nó quá nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nói đến cái này. Đây là một hội chứng đình cấp tính, có thể là AVS, mà nó khởi phát chóng mặt cấp tính với buồn nôn và rất khó chịu khi các đầu có cái di chuyển, và thường bệnh nhân có loạng choạng.
Là ở đây nó liên quan về cấp máu tay trong hoặc trong não, là chủ yếu là qua hệ thống nền, sống nền. Ở đây có cái tiêu chuẩn chẩn đoán như chóng mặt cấp tính kéo dài tương đối chắc chắn. Khi nó có hình triệu chứng lâm sàng rồi, nó kéo dài tới 24 giờ và nó có các tiêu chuẩn về hình ảnh, và nên nữa là có loại trừ hết các bệnh khác. Thế có cái loại mà có thể, cái loại có thể này rất là nhiều rất nhiều. Thì đầu tiên có chóng mặt rồi, loạng choạng kéo dài trên 24 giờ và có ít nhất một trong cái tiêu chuẩn như thế này, 1, 2, 3 đó, 4. Thì là những cái này có thể không, cho nên không chắc chắn. Và cuối cùng là phải loại trừ các bệnh khác. Thì ví dụ đây là một cái bệnh nhân nam vào viện rất là đơn giản vì cái chóng mặt dữ dội, nhưng mà nếu khám kỹ ra thì có một cái liệt nhẹ nhẹ. Nếu bệnh nhân quá mệt chúng ta bỏ qua thì nó sẽ bỏ qua triệu chứng này. Và cái hình ảnh chụp cắt lớp thì bình thường. Nếu chụp nhiễu nó lại càng bình thường nữa. Và thậm chí có khi hơi có hình ảnh rồi anh như là nhiễu chẳng hạn. Nhưng khi chụp vòng từ ra các bạn thấy có một nhồi máu ở vùng thân não phía bên phải. Và như thế đây xem ra nữa thì có mạch máu nó có vấn đề xơ vữa rất là rõ chẳng hạn. Đấy là những cái đột quỵ cấp nếu chúng ta phát hiện sớm kịp thời thì chúng ta có tranh thủ được thời gian vàng như người bệnh. Nói như thế để mà cảnh giác với tất cả các cái trường hợp khác thôi, chứ không phải trường hợp nào cũng chụp ảnh thấy thế này cả đâu. Một cái hay gặp là chúng ta đi chóng mặt từ kịch phát lành tính BBBB. Thưa các bạn, đây là thể rất hay gặp mà nó không gây nguy hiểm nhưng cực kỳ khó chịu như người bệnh, và bệnh nhân rất mô tả với những từ rất là dữ dội. Đúng là cái chuồng này người ta phải kêu rất to. Thì tính chất là nó xuất hiện chóng mặt đột ngột dữ dội trong thời gian cực ngắn, từ mấy giây đến vài phút thôi, và xuất hiện liên quan đến một số tư thế đặc biệt của đầu. Cái này bao giờ chúng ta cũng phải hỏi, bởi vì cái tỷ lệ chiếm đến khoảng trong cái bảng phân loại lúc này khoảng 10%, mà thậm chí nhiều hơn. Thì là vì nó dữ dội nó đều phải đến khám. Và cho liên quan một số tư thế của đầu. Liên quan tư thế của đầu này về sau chúng ta đoán được. Giả sử nó có cái thạch nhĩ lạc chỗ thì lạc chỗ của ông bán khuyên sau, hay là bán khuyên ngang, hay bán khuyên trước, thì để mà về sau có làm những cái nghiệm pháp để nó đưa nó về chỗ cũ, gọi là tái định vị sỏi tai lại, thì chúng ta biết được làm. Và bệnh nhân thường phải nằm yên, không nhúc nhích, không dám cử động, rồi không quay đầu. Nhưng bệnh nhân không đau đầu, không ù tai, không điếc. Có đau đầu, ù tai, có điếc thì không phải là lành tính nữa, và sẽ có thể tái tạo tại đường bằng cái nghiệm pháp Dubreuil hoặc là nghiệm pháp tư thế. Nhưng mà khuyên các bạn không nên làm xong nhiều khi bệnh nhân người ta lại ăn vạ. Thì là chúng ta biết để đến đấy. Và thường đây là khoảng thời gian so sánh các cái loại chóng mặt với cái chóng mặt BBBB là rất ngắn như vậy. Và ở đây thì có một cái rất là thú vị là khi các bạn biết được cái nguyên nhân cái loại này rồi, định hình nó rồi, thì phần lớn các trường hợp này đều có thạch nhĩ lạc chỗ. Và chúng ta biết là trong các cái ống bán khuyên nó có cái bộ phận cảm nhận, khi mà cái phần các cái giá trị có chứa các cái tinh thể carbonat canxi đó nó bị bong ra. Thường ở tuổi từ 45 cho đến 60 là nhiều nhất. Các bạn bé thì chưa, có chắc là còn gắn chặt. Và khi nó lọt vào cái ống bán khuyên thì bắt đầu khi thay đổi tư thế thì nó phải di chuyển và sinh chóng mặt. Và thường ấy thì nó lạc vào ống bán khuyên sau là nhiều nhất. Rồi có thể là nhiều ống bán khuyên của một bên, bán khuyên trước, bán khuyên ngang có thể bị, và có thể là chỗ cả hai bên không phải hai bên hai ống mà là 3-4 cái nơi đều bị chẳng hạn, hoặc là kết hợp với các cái bệnh lý khác nữa. Cái phần này trên lâm sàng chúng ta có thể chẩn đoán được với cái nghiệm pháp đơn giản Dubreuil cộng với cái hỏi bệnh kỹ, nhưng mà không, nó thể để lọt nhiều. Thế khi mà có hệ thống VNG, VHIT thì chúng ta dễ hơn, chúng ta định vị được rất là dễ. Một cái bệnh nữa là hội chứng Mene, các bạn đều biết rồi. Cái này hiện nay thì chắc không biết tí nữa ông thầy nghề pháp có trình bày hình ảnh học không, chứ với những hình ảnh cộng từ 3 Tesla thì các bạn đã thấy chụp lên thấy cái hệ thống này nó sũng nước rất là rõ. Và sau này khi chúng ta điều trị rồi thì cái phần nước ấy để tiêu đi thì cũng rất là rõ, nó có cơ sở về hình ảnh học. Thì đây là một cái bệnh thứ hai. Cái bệnh thứ ba là tất nhiên cái chứng này thì nó cổ điển, có 3 tam chứng rất là rõ. Và có cái viêm chân thính tiền đình nữa, thường là do virus, và nó cấp rất đột ngột, nó kéo dài nhưng có vài 3 ngày chứ không phải chỉ vài giây, vài phút, nhưng mà không ù tai và không điếc. Đấy. Và có những cái rung trần trán cầu tự phát. Thế thường có một đợt dữ dội, xong nó cứ đỡ dần dần, nhưng thường nó đỡ không hết, nó vẫn còn tổn dư.
Một cái thể nữa là migraine tiền đình. Các bạn, đây là có cái triệu chứng của tiền đình, chóng mặt rồi, và có các dấu vết của migraine. Thì là cái tiêu chuẩn nó như thế này thôi. Nhưng có những trường hợp là ngay từ đầu cơn đầu tiên nó đến với anh rồi, chứ chả phải chờ 5 cơn. Thì chúng ta phải có cái nhận dạng và chúng ta hỏi. Đấy, nó có tiêu chuẩn migraine và có tiêu chuẩn tiền đình. Có một cái rất là rắc rối hay gặp, đó là cái chóng mặt tư thế dai dẳng. Ở đây tôi có quá nhiều cái căn nguyên hay gặp mà xử lý không dễ dàng tí nào, mà hay lai nhai. Và cái này cái hay gặp ở cái phòng, có những phòng gặp cho bệnh nhân mà các cái phòng giám định. Anh muốn được cái gì đó, anh muốn ăn vạ người ta sau khi bị đánh chẳng hạn, cứ bảo tôi chóng mặt lắm, cái dai dẳng không biết lần nào một lần. Anh muốn về sớm, nghỉ sớm nhỉ. Quân của anh Hùng muốn về, mà anh Hùng chưa cho nghỉ, mà không tôi chóng mặt quá anh, cứ dai dẳng nọ kia rồi. Thì đây là cái bảng tiêu chuẩn mà người ta đưa ra. Thưa các bạn, là chóng mặt là một cái chứng rất thường gặp ở nhiều chuyên khoa. Chúng ta đều biết tất cả mọi người đây có đủ chuyên khoa, nhưng chúng ta đều có thể gặp rồi. Và ngoài các thể chóng mặt quay điển hình, có rất nhiều một tỷ lệ các thể chóng mặt không điển hình, và nó rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Cũng có những trường hợp không rõ nguyên nhân, cái số này chiếm rất là lớn rồi. Và nó có thể là biểu hiện của một cái bệnh lý rất nguy hiểm như đột quỵ, u não, viêm não vân vân. Thì những cái đó giúp đòi hỏi chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong quá trình khám, không để lọt. Và nếu không, chúng tôi là những người làm các bệnh viện tư nhân, như các bạn biết rồi, là rất dễ bị ăn vạ, lọt là ăn vạ. Thì đấy là chưa kể là chúng ta làm sai lầm về mặt chuyên môn rồi, và bệnh nhân bị thiệt thòi. Bằng cách khám lâm sàng có thể định hướng được chóng mặt thuộc nhóm trung ương ngoại biên qua một số cái mà chúng ta phân về lúc nãy. Cần cẩn trọng đánh giá chóng mặt để không bỏ sót triệu chứng dù kín đáo nhất, để nhận dạng được các trường hợp nguy hiểm. Thường là chóng mặt trung ương thì mới là nguy hiểm. Nhưng để nói thế thì phần lâm sàng chúng ta không có thể nào mà chắc chắn được trong những trường hợp khó. Và ngày nay thì có rất nhiều phương tiện. Với khoảng 3 năm trở lại đây thì tất cả các trung tâm lớn dần dần được trang bị các máy thăm dò tiền đình hiện đại, rồi các cái máy xử lý sau khi chúng ta thăm dò xong. Thế tôi hy vọng trong một thời gian ngắn nữa, cùng với những cái cố gắng lâm sàng của anh em chúng ta, cùng với phương tiện chúng ta có được, thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Xin cảm ơn các thầy và tất cả các bạn. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Liệu đã cho chúng ta một bài báo cáo về chóng mặt trong những bệnh cảnh nội khoa. Trong bài báo cáo của mình thì thầy đã hệ thống hóa lại về các cái triệu chứng chóng mặt, cũng như là những cái thuật ngữ và những cái cấu trúc giải phẫu có liên quan đến triệu chứng chóng mặt. Và thầy đã cho chúng ta cái cách tiếp cận về chẩn mặt, bao gồm hỏi bệnh và khám bệnh. Ví dụ như là hỏi bệnh chúng ta nên quan tâm đến thời gian của triệu chứng, rồi cái khả năng tái phát và những cái dấu hiệu cảnh báo kèm theo, để từ đó chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt giữa chóng mặt trung ương và ngoại biên. Và sau đó thì thầy có cho chúng ta về một số cái bệnh thường gặp, như là những cái chóng mặt liên quan đến bệnh lý mạch máu não, rồi chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, viêm dây thần kinh tiền đình, bệnh Meniere và migraine tiền đình. Cũng có một khái niệm nữa, tức là chóng mặt tư thế dai dẳng. Xin cảm ơn thầy Liệu có một bài báo cáo có giá trị rất là cao. Và tôi xin hân hạnh giới thiệu giáo sư Brahim Tighilet từ Marseille sẽ trình bày với chúng ta báo cáo nhan đề là dược lý thần kinh của chứng chóng mặt, cơ sở căn bản và triển vọng phát triển. Vâng, chúng tôi rất mong chờ được nghe bài báo cáo của giáo sư. So, good afternoon, everyone. I am very happy to be here. This is my first time in Vietnam, and I want to thank all the organizers. So, I come from Marseille. Marseille is a city in south of France. It's a beautiful city. So, I am a teacher and a researcher in neuroscience, and also a psychologist. And for many years, I am doing research on vestibular system. So how the vestibular system works. So we have the receptors at the periphery. So we have the semicircular canals
that detects acceleration, angular acceleration, for example, when I do this, no. And we have also the sacula and utricle, and these receptors detect linear acceleration. For example, when we are in the elevator, when we take the plane, when we take off, when we are landing, we feel something inside the ear. These are vestibular receptors. So this information, thank you. This information is transported by vestibular nerve, and this information reach in the brainstem vestibular nuclei. These vestibular nuclei, they transform this sensory information into motor information via the vestibulospinal tracts. And these vestibulospinal tracts are very important for maintaining the posture, the stability. Another thing, this information goes to oculomotor nuclei, and this is very important for the tone, the muscular tone of the eyes, for stabilizing the image in the retina when we move the head like this. This is the vestibulo-ocular reflex. Third, this information goes to the cortex, some area, specific area, like parieto-insular vestibular cortex. We have neurons that are sensitive to vestibular information. And these cortical area are very important for cognitive functions, like body perception. If I feel my body is because of my vestibular system, the vertical perception also, the subjective vertical, but also the spatial orientation, because the vestibular system is connected with hippocampus, and you know that hippocampus is very important for memory. So, what happens when this system is injured? So we have different kind of injury. I will talk about unilateral vestibular lesion. So the cause is multiple. As our colleague said, maybe ischemia in the inner ear, maybe infection. Sometimes the herpes virus can cause vertigo. Toxic damage. If maybe you eat something toxic, we can feel vertigo. Trauma, ionic alteration of the endolymphatic liquid, and also aging. When we get older, we lose neurons, and we lose connection in the inner ear, and this will cause vertigo. So when we experiment a vestibular injury, we will experiment a vestibular syndrome, which is composed of postural locomotor symptom, ataxia, falls, etc., but also a vestibulo-ocular reflex alteration. For example, if I am injured in this side, if I do like this, I will feel dizzy because I can't stabilize the image in the retina. So I will do like this. But also cognitive symptoms like spatial disorientation, vertigo, and because the vestibular nuclei are connected with emotional structures like amygdala or parabrachial nucleus. So if we feel dizzy, we also experiment a kind of alteration in emotion like stress and anxiety. And this is very important because some patients are very anxious. So we have to stop the stress and the anxiety with medication. If not, these patients will not recover.
And we have also vegetative symptoms like nausea, etc. So this is statistics. So this is the third reason for consultation with a general practitioner. This is statistics from France and the USA. 155 million people suffer from vestibular dysfunction. 5% of hospital emergencies. 85% of people over 80 have a vestibular problem. So we have to think about this. And there are some comorbidities. It's costly and disabling conditions. 1% of emergency room visits. 65% of working age patients take at least 1 day of sick leave. And we have also comorbidities with anxiety and depression. Sometimes we have to give anxiolytics and antidepressive medication to make these people recover. We have a very few medication. In France, for example, we have asked ENTs and doctors. So you can read with Tanganil. We have a good effects with Tanganil, but we don't really know the mechanism of action of these molecules, but it works. It's the same for beta-histine, beta-circ. So we have only these two molecules, these two drugs in France, and also corticoids. And there is a weak innovation because in big pharma, there is no development of anti-vertigo drugs. So in my work, I try to reproduce the vestibular pathology using the animal model. Why the animal model? Because we can go inside the brain and see what happens when the animal is dizzy. So we can do that in human. And the vestibular system in a rat or monkey or cat is exactly the same as the human. So when we do a lesion, unilateral lesion in the rat, we observe the same syndrome, vestibular syndrome, because the vestibular system is exactly the same. So we can have in the rat or monkey or cat perceptual and cognitive symptoms, oculomotor symptoms, vegetative symptoms, and also postural locomotor symptoms. So this is a video. We call it the tumbling, when the animal is dizzy. The rat. The circling, he turns towards the injured side. And this, we call it the bobbing, because there is a problem in the tone, in the muscles, in the knuckle muscles. So we have to quantify, how we quantify the pathology. So we can do in patients, we have a questionnaire, and we can identify this pathology in humans. But it is difficult in animals. So in animals, we have to score the pathology and what we do. So we gave numbers to different symptoms, like tumbling, the retropulsion, the animal is walking backside, is injured, the circling. So we give numbers, and this is very important because we have a picture of the expression of the pathology. And the first week, we have the acute stage of the pathology. The symptoms are highly expressed. And with time, there is a compensation. The symptoms will reduce. And this is important to have these pictures to test anti-vertigo compounds. So when we give medication to the animals, maybe we can see changes. And because of this, we can say that these medications are okay or not.
These are a subjective evaluation. Sometimes subjective evaluation is the eye of the humans. Sometimes we can be wrong, so we can jump to other quantification. It's like in humans, we have quantitative assessment. With platforms, we can test the posture in static or dynamic conditions to see if there is a problem with balance. And we do the same in animals. We have tests in laboratories. We have platforms. We can measure the support surface, the barycenter. We can also measure the locomotion, the quality of the locomotion, if it is straight or like this. We can measure the acceleration, the speed, etc. So what we can say here, we can say that the vestibular system in humans is similar to animals, and when we do a lesion in the animals, we have the same symptoms. This is barycenter, the head tilt, we have also in the rat, the deviation of the locomotion. So we have all this. So that makes the animal a good tool to understand the physiology and the pathology of the vestibular system. So hopefully our brain is amazing because we can auto-repair, and we call this vestibular compensation. With time, the symptoms progressively disappear. And this is without medication sometimes. With medication or rehabilitation, we will accelerate this compensation. So this is a good model to study the brain plasticity, because vestibular compensation is brain plasticity. And it's a good model to study the pathology, to understand the pathology. So what is the pathology? Here, we are inside the brain. We are in the vestibular nuclei, and we record the electric activity of vestibular neurons. What we see? We see an imbalance with a low activity in the injured side and a high activity in the intact side. And this imbalance is the cause of the vestibular syndrome. With time, there is a rebalancing activity. So the injured side recover. And because of the rebalancing activity, the symptoms disappear. So it is very important to understand what are the mechanisms that cause this rebalancing, because this rebalancing is the solution. So we have been doing this for many years. So we try to understand what happens inside the brain when we are sick, when we have a vestibular pathology. So you reproduce the pathology here. So the pathology, this is a unilateral vestibular neurectomy, or we can also destroy the labyrinthus. So this induces an imbalance, and we know that this imbalance is responsible for vestibular syndrome. So what we see inside the brain, inside the vestibular nucleus, the deafferented vestibular nucleus, we see many things. We see expression of glial cells. These are very important. Why? Because when we are sick, these glial cells will release in the vestibular nuclei inflammatory factors. And these inflammatory factors are very important for the recovery. This is why we question the corticoid treatments. So when we give
anti-inflammatory treatments in the acute phase. In the animal, we disturb the recovery. We don't have a recovery. So we avoid to give corticoids medication in the acute phase. We have also release of BDNF, brain-derived neurotrophic factor. This is also very important. Why? Because in the development, when the vestibular system is developing, he needs BDNF. In the mature vestibular system, where there is a trauma, the system will release again BDNF to the auto-reparation. We have also another things, GABA. GABA is a neurotransmitter, is an inhibitory neurotransmitter, but just after the injury, the GABA is depolarizing. Why? Because it helps the system to rebalance itself. And these all mechanisms are responsible for the rebalancing activity. So well, this is the same. So we have demonstrated many mechanisms. We have genes inside after the pathology, FOS, ZIF, and these genes are important for memory. For some authors, vestibular compensation is considered as a sensory motor relearning. We relearn to stand up, we relearn to walk, etc. And we use our hippocampus. The vestibular system is connected with the hippocampus. We have demonstrated that a lot of changes in neurotransmitter system, histamine, we have H3 receptors. This is the target of beta-histine, beta-circ. GABA-A receptors, benzodiazepines. We have NMDA receptor changes, and I will talk this later. Tanganil is considered as a partial agonist of NMDA. We have some hormones like thyroxine, thyroid hormones, they're very important. Neurotrophic factors like BDNF are very important for recovery. Hormones like stress hormones. When we experiment a vertigo, we are very stressed. This stress, we can consider it as positive in the acute phase, but if the stress become chronic, this is not good, so we have to stop it. It's like inflammation. We have synaptic changes, plasticity, structural plasticity, astrocytes, glia, I told this. The GABA became depolarizing to help the system recover. And we also demonstrated neurogenesis. When the system is sick, he will generate new neurons to recover. So this is very important for the pharmacists and the doctors. So we demonstrated what we call a critical window. So this critical window is 1 week after the injury. Because 1 week after the injury, you have all these mechanisms that are present. And it's very important to act at this time. We call this also a therapeutic windows. The first week, so the better you act, the sooner you act, the better is. Medication, rehabilitation, and if you wait, if you pass this week, the compensation will not be the same. So it's very good, it's very important to don't lose your time. Go directly to the emergency or to the doctor and begin to start rehabilitation, medication, etc. This is very important. So we call it the critical window. Yeah, just this is related to the critical window. So I used to work in the CAT. So we train the CAT to work on the rotating beam. So we test the dynamic balance. And we do the lesion of the vestibular system. And in blue, you can see the CAT
just after the lesion, he takes 40 days to recover his dynamic balance. And inside the brain, there is new neurons. Because of this neurogenesis, the animal can recover. At the left, when we give benzodiazepine for 3 days, this is an acute treatment in the time window. So we increase the neurogenesis, the plasticity, and you can see in violet, you can see the animal can recover faster. But see, the same medication, you give the same medication for 30 days in the right, you block totally the neurogenesis, and see the animal in red, in green, they cannot recover. And this is very important for doctors. And the patients, they told us, when you give benzodiazepines in the acute phase, it is okay for the patients. They recover well, because the GABA is depolarizing. But when you continue to give this medication, this is deleterious for the patients, because the pathology has its own dynamic. It's not the same in the acute phase and the chronic phase. So maybe you give some medication at the acute phase and not at the chronic phase. So we call it the therapeutic window. So let's go to the pharmacology now. So we have some publication. We know a little bit more about medication. To understand the pharmacology of vertigo, to know about this pharmacology, we have to understand the neurochemistry of the vestibular system. And we know this neurochemistry in the periphery. We have receptors, glutamate receptors, acetylcholine receptors. We have histamine receptors in the periphery. And when we go to the center, this is in the vestibular nuclei. It's much more complicated. We have all the systems, the neurochemical systems present in the center. It's why it is difficult to find the miracle solution in pharmacology. You know, this is the reason why. So what is the medication now? So we have histaminergic drugs like diphenhydramine, which is an H1 antagonist receptor. It works both at the periphery and the center. We have beta-circ. Beta-circ, we can consider beta-circ as histaminergic drugs. We increase the histamine level in the brain, and this histamine has many functions: vasodilatation, metabolic function, excitability, etc. We use corticoids, anti-inflammatory drugs, and we use also tangenil. So just to say that there are some people use homeopathy in France. Yeah. So let's talk now about tangenil. There are very few studies in animal models with tangenil. It's why we don't know very much the mechanisms and the site of actions of these drugs, but it works. So we have done a study in the cat, and we show interesting results with tangenil, the racemate, and also the active compounds, which is the L isomer. So there is a very significant improvement of the posture with the racemate. This is tangenil, and also with the L, not the D. The D doesn't work. This is the same with the dynamic balance. So the animal, they can recover very fastly when you give tangenil to them, or when you give the L, the isomer L, not the D. So it works. We have very significant result. And this is oral administration.
we try also IV, intravenous administration, and it is the same results. This is also the same for the nystagmus. When you give oral or IV administration, so the nystagmus disappear with the racemate and with the L. This is the same for the global sensory motor activity. So the animals, when you inject, you do the lesion in the cat, you inject IV intravenous injection of tanganil. Half an hour, you can see the cat climbing to the trees. So this is very nice medication. So we have our colleagues in Germany. They did the same experimentation in rats, and they found the same results. The racemate and the L form give the significant results. They did dose effects, so they find like 60 milligram per kilogram. That is the equivalent of 48 milligram, the human dosage. How about the mechanisms? This is very nice. It's RMI study in the rat that show when you give tanganil, so there is a higher energy metabolism in the vestibulocerebellum. And what that means. In the vestibulocerebellum, we have these cells, we call them Purkinje cells. And these Purkinje cells, they produce GABA. GABA is an inhibitory neurotransmitter. And these cells, when you increase the metabolism of these cells with tanganil, so the GABA will target the vestibular nuclei, and then the GABA will rebalance the activity. By inhibiting inhibitory neurons, you increase the activity, so you will help to rebalance the system. So we begin now to understand the mechanism of action of tanganil. Another mechanism of tanganil is considered, tanganil is considered as a branched chain amino acid. Tanganil interferes with cycle Krebs energy of the cells. It will increase the production of GABA and glutamate. And these two neurotransmitters are very important for the compensation of the vestibular system. You see, if you release GABA or glutamate, you will help the system. You have an imbalance, and you will help the system to balance itself. And this is the recovery, the functional recovery. So this has been demonstrated in humans. This is in ataxia. When you give tanganil, you will increase the energy metabolism, not only in the vestibular nuclei, but in other structures like vision, proprioception, somatosensory, etc. And as you know, when we have an injury in the vestibular system, we will use the vision, but we will also use the proprioception. See? Vision, proprioception, and tanganil will help these structures to increase their metabolism. And by increasing the metabolism of these structures, you will help the vision, the proprioception to recover for vestibular pathology. This is very important. It's like the rehabilitation. We use vision, we use proprioception with tanganil, so you increase this. So just a drawing of the mechanisms. As we said, tanganil interfere with Krebs cycle, the energy. So it will increase the energy of the cells. It will increase
glutamate, GABA, and these factors are very important for vestibular function recovery. Another study in the cat, here also it is important, we demonstrated that Tanganil increase the sensitivity of the vestibular neurons. So when the animal will record the activity in the vestibular lateral nucleus, this is very important for posture. When the animal is static, when you inject Tanganil, there is no results. But when we do stimulation like this, or like this, you increase the response of the neurons. So Tanganil increase the sensitivity of neurons. This is also very important. So it's dynamic. Another important thing is the when we have a vestibular pathology inside the brain, the vestibular nuclei will increase the glial expression astrocytes. 3 days after the injury is very high expression of astrocytes, and this is still important 30 days after. Why I am telling you this? This is why, because in the top picture, the system is balanced. We are healthy. In the bottom, when there is an injury, so there is an imbalance, the system will, in the injured side, the system will create glial cells. And maybe in these glial cells, not maybe, we are sure, we have an enzyme, we call it D-amino acid oxidase. And maybe the D form, the isomer D doesn't work because we have this enzyme. So it's why? Because the L is better than the D. Another mechanism, this is a publication from Weber, Electrophysiology. They show that when you give Tanganil, so if you have an injury in the top picture, in the left side, so there is a decrease in the activity. In the intact side, you have an increase, though there is an imbalance. When you give Tanganil, up, you help you stabilize, you rebalance the system. Because Tanganil induce a normal polarization on the intact side and also on the lesion side. And how it works? Because Tanganil, in the intact side, you are like this. In the intact side, Tanganil will bind to glycinergic receptors, which are inhibitory. So like this. And in the injured sides, Tanganil will bind to NMDA receptors, excitatory neurons. So we activate excitatory neurons here, and we inhibit excitatory neurons here. So you rebalance the system. I want to tell you about, this is a very interesting story. It is about traumatic brain injury. This is very important result in the animal model. What we see with Tanganil, we see that when you give Tanganil or acetyl-L-leucine is the same to animals, you will increase the postural recovery after brain injury. You will also increase the cognitive function. So the animal is able to, for example, the animal is, when you put animal in the maze, he will explore the objects. But automatically the animal will explore new tools. And when there is a brain injury, he will not recognize new familiar object to new object. But when you give Tanganil, he will recognize new object. So this is very important for cognitive function also, memory.
here, when you give Tanganil, you reduce the size of the lesion compared to vehicle. You make a neuroprotection. After a brain trauma, there is a death of the cells. But when you give Tanganil, the cells will not die. It's a neuroprotective drug. Also, as we said, in the vestibular pathology, you have inflammation. And Tanganil will normalize the inflammation. This is very important for neuritis, for example. Tanganil will decrease pro-inflammatory factor and will increase anti-inflammatory factor, so you have the normalization. This is very important. Another perspective, I think it's interesting, it's about dopamine. You know, all that dopamine is important for the motor function, but it is also important for motivation. You know that a patient, when the patient is motivated, he will recover fastly. So the motivation depends on the level of dopamine. So it may be for that we treat also with dopamine, for the motivation, but also for increasing the motor activity. So there is a link. There are very few studies, but there is a link with beta-histine and the compensation. When we give dopamine agonist, you increase the vestibular recovery. So this is a very nice study in humans. In Parkinson's disease, they demonstrated that when you give Tanganil, you increase the level of dopamine in the striatum and also in the substantia nigra. And what is important, this is we demonstrated the site of action with imaging. We see when you give Tanganil, the Tanganil will bind to receptors in structures that are important for Parkinson's disease. So maybe these molecules, in the perspective, maybe we will prescribe this to Parkinson. We observe the same results in animals. When we produce Parkinson in animals, we increase the recovery with Tanganil. We increase dopamine. This is the enzyme, the tyrosine hydroxylase. This is the enzyme of dopamine. And also we normalize inflammatory neuroinflammation. So to finish, I like to compare beta-circ with Tanganil. So what we demonstrated in the rat model that that beta-circ is also a good molecule, a good drug. There is a recovery, and we have the same mechanism as Tanganil. We increase in the right side. We increase the energy metabolism in the vestibular nuclei. So why I am telling you this? I want to focus on neuroinflammation. We know that there is a link between pathology, vestibular pathology, and inflammation. We call it neuritis, labyrinthitis. And we know also that these anti-inflammatory drugs are very questioning. We don't know if they really works. When we give beta-histine to the animals in the neuritis model, we normalize inflammation. This is a new mechanism of action of beta-histine. And I am sure that Tanganil will do the same, because it's what I told you in the brain injury model. When you give Tanganil, you normalize the inflammation. So it will be the same in the vestibular neuritis. So this is also very important to have a reflection on this. And maybe with neuritis, we can prescribe Tanganil, because Tanganil
is a modulator of inflammation. So this is the conclusion. So we know that this drug work, but we don't know much of the mechanisms. So we have to do some experiments, more experiments, maybe on animal models, to decipher, to clarify the mechanisms of Tanganil. It is important. It is also important to make what we say high quality randomized and placebo controlled trials in humans. In the recommendation, maybe it is important to demonstrate in the animal model maybe and after in humans that Tanganil is a modulator of inflammation, because I gave you some tracks. And also it is very important to see what is the link in the vestibular pathology between Tanganil and dopamine. And I thank you very much. Vâng, rất cảm ơn giáo sư Brahim Tighilet đã trình bày chúng ta bài về dược lý thần kinh của chứng chóng mặt. Trong đó thì giáo sư đã hệ thống hóa về cơ bản về hệ thống tiền đình, và đặc biệt là giáo sư đi sâu về báo cáo về các cái nghiên cứu về hệ thống tiền đình mà so sánh giữa động vật với người, đặc biệt là những cái nghiên cứu trên chuột và trên mèo để tìm cái sự tương quan của hội chứng tiền đình giữa người và động vật. Rồi từ đó là nghiên cứu sâu về cơ chế bù trừ tiền đình, và chúng ta thấy rằng là rất là thú vị. Chúng ta đã dùng Tanganin từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là giáo sư giải thích cho chúng ta dựa trên những cơ sở nghiên cứu khoa học rất là sâu để chúng ta hiểu được cái cơ chế tác dụng của Tanganin đối với thuốc. Và chúng ta thấy là qua đó thì chúng ta hiểu được cái cơ chế tác dụng của Tanganin đối với chứng chóng mặt và đặc biệt là cái đồng phân L. Đặc biệt thú vị là ngoài cái chuyện chữa chóng mặt thì thuốc Tanganin còn giúp là giảm khiếm khuyết về vận động và nhận thức sau khi chấn thương sọ não, và cũng có thể có tác dụng trên cả trong bệnh Parkinson nữa. Một cái vấn đề mà cũng rất là nhạy cảm, nhưng mà giáo sư cũng đã mạnh dạn trình bày cho chúng ta là so sánh giữa một cái thuốc cũng hay dùng tại Việt Nam, đó là beta-sec với lại Tanganin, và chúng ta thấy là hai cái thuốc này có cơ chế và tác dụng cũng là tương đương với nhau, và chúng ta có thể tin tưởng sử dụng được. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Brahim Tighilet, và tôi xin hân hạnh giới thiệu tiếp tục chúng ta sẽ có một bài về thực tiễn về phân loại thực hành và điều trị chóng mặt ngoại biên và trung ương của giáo sư Christian Dubreuil, giáo sư đến từ thành phố Lyon của Pháp. Xin mời. Hello, I'm very delighted to meet you again. It's the first time I'm coming in Vietnam. The first time I was here 40 years ago, many of you were not born. You are very young medical doctor, very young pharmacist, very young. Thank you to be here. I think I will share my presentation. I will share with you my own practice for more 40 years. I was a surgeon, but I was implicated for vertigo, dizziness, and tinnitus. And I will show my experience. I will share my experience with you. Okay. You have had the definition by Professor Nguyen Van Liu, so I go on. You know, it's an illusion of movement, but the body doesn't move. What is the strategic diagnosis? First, is the interrogation. Second, the interrogation. Third, the interrogation. You suppose the diagnosis while calling the patient. While calling the patient, you have to describe the vertigo. And we'll speak about it, when, where, etc.
the medical story. How is the old? 20 years old? 60 years old? Is it traumatic? Is it pressure related? It's very important. After diving, after flying, after a blast, a slap on the ear is very frequent in women. How did it appear? While you are laying down, head movement, after a trauma on the head, on the spine, is very important. How long is your vertige, duration, the progression, the recurrency? For how many? For 2 years? For 2 weeks? It's very important to know, to make your diagnosis only with the interrogation. And then the examination will confirm your diagnosis. To be clear, there are two types of vertigo. That is very important for everybody, for general practitioner, for ENT, and for neurologist. You have spontaneous and provoked, triggered vertigo. Okay? Spontaneous, triggered, provoked. What is a dizziness triggered? We spoke about this. The BPPV is very frequent. 2 positions, lying down, and when you go to bed, one side, not the both sides, one side, the left or the right side. Okay? You have to ask the patient, what is the side? You know? Generally, after a dive, a very deep dive, an airplane, it's against embolisms. A sustained effort. I will show you what is the descent superior canal in the near ear. An ear fistula is very frequent. A strong blowing. Dr. Nguyễn spoke about Valsalva. When you have a very strong noise blowing, you have a vertigo just immediately. It may be a fistula, inner ear fistula. After an accident, you may have an immediate or delayed onset of vertigo. Head injury, temporal bone fracture, but don't forget cervical spine injury, especially in young people, in teenagers. I will explain why. Generally, we don't know exactly why. You have patients who have dizziness or vertigo following a surgery with general anesthesia for the leg, for the everything. What is this? Is a descent canal. You see, in flesh? No. No. Again. Back. How will we go back? How to go back? How to go back? And show. This is forward. I will over it. Is it to show? Okay. Okay, excuse me. Good. Sorry. This is, you see, this is the descent superior canal. Generally, it's a acquired pathology, and you see the endolymphatic fluid here, and directly in contact with the dura, with the pressure of the dura. So when you make an effort, you may have vertigo. You understand? Spontaneous dizziness. This is very important, the integration of the patient, the questioning of the patient. The vertigo appears outside of any movement, effort or trauma. Like you today, you are sitting, you are eating, you are walking, you are driving your car, and suddenly you have a vertigo. It may last few seconds. It's nothing, just a discomfort. But it may last few minutes, hours, or many days. It's totally different.
but it's spontaneous. What is it? Is it a stroke? Is it Meniere's disease? What is very important for the interrogation with hearing loss, tinnitus, fullness. Everybody forget fullness. Fullness is very important. The impression of the ears is full. This is typical of eardrops of Meniere's disease. If you don't ask to the patient he has fullness in the ear, in one ear, you cannot do the diagnosis. Suppose the diagnostic of eardrops of Meniere's disease. So when you have otologic symptoms, generally is not a golden rule, it's peripheral. Peripheral, it is the labyrinth, it is the ear. But when you have no deafness, no tinnitus, no fullness, what there is very easy. It may be vestibular neuritis, a transient ischemic attack, or a stroke. When it is stroke, it's too late. We have to make the diagnosis before, when transient ischemic attack. But sometimes the patient, you see the patient too late. The duration is very important. Many ENT in France are not sure. They consider Meniere's disease with vertigo which lasts 10 seconds. No. Meniere's disease is 1, 2, 3 hours. So when you have a vertigo that lasts inferior to 1 minute, with a positional vertigo, it's a positional vertigo. When your vertigo lasts 1, 2, 3 days, no hearing loss, no tinnitus, no fullness, you must make the diagnosis of vestibular neuritis. When the vertigo lasts 1, 2, 3, 60 hours, with hearing loss or not, with fullness or not, with tinnitus, you must think to Meniere's disease or eardrops. The most important is the fourth one. The vertigo is less intense. You have less intense dizziness. You have instability. But you have to look for something. Recent occipital headaches. Fleeting visual disturbances. Diplopia, hemianopsia, amaurosis, which lasts few seconds. Fleeting swallowing or speak disorders that may last several hours or day. You have to make the diagnostic of ischemic attack. Okay? You don't have to wait the patient have a stroke, developed a stroke. When the dizziness is lasting few seconds, following an effort, coughing, sexual activity, you have to imagine perilymphatic fistula or descent canal, the pressure on the lymphatic liquids. And when your vertigo lasts a fraction of a second, generally is anorganic. The unilateral association, unilateral, it's not bilateral, it's unilateral on your vertigo, unilateral. Fullness, we have to think to eardrops, Meniere's disease. Fluctuating hearing loss, eardrops. Don't forget cerebellar-pontine angle tumor, like acoustic neuroma. Tinnitus, everything. Eardrops, multiple sclerosis, vascular involvement, middle ear pathology. Tinnitus indicates the side. Otorrhea, you have otorrhea, is it middle ear affection. In general, we call this a cholesteatoma. We may have also a peripheral facial palsy with vertigo, with deafness. It may be cholesteatoma with vertigo, a petrous bone tumor, a brainstem tumor, or a zona of the geniculate ganglion. Don't forget the facial palsy or paresis. Sometimes you have patients who have not this. It's totally different. They have spontaneous dizziness, which lasts few seconds, few minutes, many hours, many days, isolated, with recurring several times a day, fluctuating instability,
fluctuating tinnitus, fluctuating hearing loss, fluctuating fullness. You perform full vestibular tests, they are normal, quite normal. They are fluctuate over the time, variable. What is that? What is that? We don't know. One examination is very important. The most specific is MRI. I don't know if in Vietnam MRI is easy to have for the patients, but if you wait too long, it's too late. You have two possibilities. First, MRI is normal. Normal MRI with this pathology. What is that? And we don't, in France, maybe here, I don't know, medical doctor, ENT, neurologist, don't think to emotional pathology. Emotional pathology is quite 40% of the pathologists in vertigo, in tinnitus. Vestibular migraine, I don't believe in this pathology. I will explain why. But what MRI is pathological. This is totally different. So when this dizziness which correspond to none of these categories, you have to make an MRI, and we can find a tumor, cerebral deep angle, multiple sclerosis, vascular conflict, it drops. You know, everybody knows false vertigo and discomfort, syncope, high vertigo. I am high vertigo. Motion sickness in car, in boat. What is important is the premotor integration. And if you have patient who comes to your office and you speak about several attacks of vertigo, you have to know the first time. What was the first time of your vertigo? What you were? Did you have movement? Did you move the head? Did you were writing, eating? It's very important. You have to know if there is any lateral, unilateral dizziness or tinnitus. You have to examine the cranial nerve, the face, the facial nerve, the tongue, the pharyngeal, etc., etc. Eye movement. If there is hearing loss, if you are GP, it's a difference, but you can speak to the patient, you can move your fingers here or not. It's very easy to ask to the patient if he has tinnitus, or fullness, or chorea, or headache. As if you have a pathological pathology, you have to send to an ENT. And if you have neurological thing, like hemiparesis, cerebral disorders, recent swallowing disorders, you have to send to a neurologist. It's very important not to wait the patient have a stroke. You know, a medical examination, Professor Nguyen Van Liu spoke about this, Romberg posterior. What I prefer, like a test, is a Fukuda. Fukuda test, you know, is like this. 25 steps. Eye closed. 25. It's better than to go forward, backward. Sometimes the patient, no. You know the Fukuda test. Nobody knows. Fukuda test, 25, and you see it's turning the right on the head, or sometimes it's falling. Okay, everybody is performing Romberg, index deviations, star walk, but sometimes some patient, old patient, you cannot do this examination. Alors, you can do if you have three things to look when you examine the eyes. You have the head impulse test, turn the head rapidly, and you are sure you have a labyrinthine involvement by catch up a saccade on the eye. Brief when you have you turn rapidly the head. But this is a peripheral test. But in central involvement, this test is normal. So if you have no saccade, be careful, it may be central involvement. Gaze nystagmus. When you slight eccentric degree, 10 to 30 degrees here, if you have a cerebral movement, you have an horizontal nystagmus.
okay? But a slight eccentric movement. You may have an asymmetric ocular alignment, what with skew deviation, you have an eye which is lower than the other, okay? They're not at the same level, one is on the horizontal plane. Everybody knows nystagmus. Nystagmus, you have two phases, a slow phase in direction of the pathology and a fast phase in direction of the healthy side. Okay? Sometimes we don't see the slow phase, but we see the rapid phase, the fast rapid in direction of the healthy side. Very important. Generally, we use a camera because if you see the patient with a light, sometimes you can stop the nystagmus. If you use a camera, you can see better the nystagmus. So the first one, the most frequent, the easier, is benign paroxysmal vertigo. You know it. It's a specific movement. You have to ask the patient what kind of movement. It's not wake up. It's down. When he's down on his bed, because general is the posterior canal. The posterior canal, and when you go to bed, the posterior canal is like this. You know, sometimes it's the anterior canal. When you go to, you see your shoes, you may have a benign paroxysmal vertigo. Very short, less than 1 minute. Very intense, very intense. And how do you do to confirm the diagnosis? The clinical test, the digital peak maneuver. It's very important to know how to do, because a lot of medical doctors do not do exactly. Your patient is in front of you. You see his eyes. You have to see his eyes, and then put down, and you look. You are looking his eyes, the movement, and generally, the vertigo and nystagmus does not appear immediately, but after a few seconds latency. The time that the lithiasis drop down in the ampulla of the circular canal is not immediate. If the patient has immediate vertigo, is not. We have to wait 1, 2, 3 seconds, and then the patient says, "No, it's okay. Up, he has vertigo. You say he's crying. Stop. And then what do? You have to perform a maneuver. You see, this is the posterior canal lithiasis on the left side, and now you perform the liberatory maneuver. So the patient, after the oral peak is in front of you, you see his eyes, and then you return it on the other side, but the nose downward. You see, in order to put the posterior canal in good position. This is the posterior canal. Posterior canal is involved here, and when you put it, you put upward. So you put the lithiasis in normal position. It was in bad position, stimulating the ampulla. Then with the maneuver here, the superior canal is upward, and then the lithiasis goes down, and then the patient is. Yeah. Sometimes we are obliged to make 2 or 3 liberatory maneuver is necessary, but no more. In my hospital, I have a special chair. We can test all the 3 semicircular canal in the both sides, especially in elderly patient. You cannot move it, so the patient is like in a plane with a belt, and you can change the position, and you can see the nystagmus on the screen. Though there is no drug, it's not necessary to give drugs. You have the Epley or Siemens maneuver in order to reduce the BPPV. No medication is necessary or appropriate. Sometimes we use vestibular suppressant, but it's very, very, very rare. Meniere's disease.
and heat drops. It's the same pathology. In France, is the most common cause of vertigo of otologic origin. They are lasting from 1, 2, 3 to 6 hours with fullness. Fullness is very important. Tinnitus and fluctuating ear loss. When you speak about heat drops, the same thing, but you have 1, 2, 3, or 4 symptoms. Head drops with tinnitus, head drops with fullness, etc. But it's the same pathology. And with the time, a slow decline of postural stability and the ear instability occur as a function of the number of intensity of the attacks. Alors, many medical doctors say we don't know what is Meniere's disease. No, it's very known. It's very known. Why? You see in the endolymphatic space, the endolymphatic space, you have only potassium, few sodium. Okay? You have a very good regulation of this circle, endolymphatic system for potassium and sodium, and is mediated thanks to hormonal hormones. What are these hormones? They are stress hormones. They are called cortisol and mineralocorticoids. And in case of heat drops, this cycle is perturbed, and you have 4 possibilities: blocking the ionic pumps, sodium and potassium, perturbation of potassium recycling, strial pathology, and stress hormone influence. What are stress hormone on the inner ear? I don't understand this. Yes, we perform the control stress hormone, and you see by histochemistry, you have demonstrated that the enzyme and the cortisol and mineralocorticoid are situated at the same place in the ear, that is the stria vascularis. Okay? So, like in the body, the influence of the cortisol, mineralocorticoids control your sodium and potassium in your body. Okay? It's exactly the same in the inner ear. So what is the cause of Meniere's disease? Meniere's disease is not a known pathology. It's a hormonal pathology mediated through cortisol, which is a stress hormone. And when you have a drop of this hormone, secondly to stress, you have a drop, so you have perturbation of this cycle. During the acute phase, there is nothing to do except to, if you see the patient at home, the general practitioner, you can use N-acetyleucine, injectable intravenous. Sometimes who has no physical doctor is reachable, you can hospitalize your patient, and they will give you intravenous acetyleucine and or anxiolytics. But in a second phase, 3 or 4 days later, you have to refer to the ENT because the patient has a hearing loss. He tells you, I have fullness in the ear, I have tinnitus. Do something, doctor, do something. There is no more vertigo, but there is fullness and tinnitus, very important. What do I do? So we can measure actually the pressure in the lymphatic, and by MRI, you can demonstrate that the saccule is a dilation of the saccule. Well, you see the radiology, and you can see the saccule, and the saccule, the dilation of the saccule. This is the macular vertical, the dilatation. So you can prove that the heat drops now, with the interrogation, with the clinical examination, and then now with the MRI. And the MRI may distinguish from multiple sclerosis here, everybody knows, with close to the nuclei, the vestibular nuclei,
and acoustic aroma, here the grid and the operation of removing acoustic aroma. So MRI, you cannot, you have to use MRI even if you suspect Meniere's disease. The long term is to prevent recurrency. Yes, N-acetyl-D-L-leucine, orally injectable, anxiolytics, but you have to treat the real problem. It is an emotional problem. Everybody here is able to have redrops tomorrow to morning. Everybody, because you have psychological problem. It's not psychiatric. It is emotional. What is the emotional? The death of a parent, even an old death many years ago. The parents' separation between the husband and wife, sexual problem, children, no children, children who is ill. I have not seen my children for 10 years. Working, harassment, tired. You have to ask the patient, and you have the solution just by asking the patient if you have the diagnosis of Meniere's disease. And sometimes psychological treatment does not work. What do? You have two possibilities. You have the injection, is very easy, or aminoglycoside into the inner ear through the tympanic membrane, 1 or 2 times. And exceptionally, if it don't work, you have to cut the vestibular nerve. It's what I performed sometimes, but not more than 12 times a year. See you see the cochlear nerve, vestibular nerve, facial nerve. So you have to cut it here, and it is the right side. And then vertigo disappears. Vestibular neuritis, we spoke about a lot of things this afternoon about. You see, it's a spontaneous onset. Maybe it's a viral infection, mumps, virus type of herpes virus. It's very important, vertigo. When you see patient, he closes the eyes, because if he opens the eyes, he worsens the vertigo. The patient is, there is no deterioration, no tinnitus, no hearing loss, as the patient is lying on one side and cannot move, but is vomiting. You see? You can perform MRI, it's not generally necessary, except if you have some difficulties, and you can see a vestibular nerve contrast enhancement. The treatment, you have to use for 3 days suppressant, antiemetic, in order to reduce vestibular symptoms. And then after the 3 days of treatment, you can reduce the vestibular suppressant and increase the activity. Half of patients will recover completely within 2 months, and patients return to regular activity after a week. Sometimes we have central dysfunction, as showed Professor Tighilet, and you have they may slow the compensation, the interest of acetyl-leucine. The physical therapy is very important, very, very important, especially young. Bed rest, poorly conceived. Immobilization, even in elderly patients, delays recovery. Immobilization delays, like benzodiazepine and bed rest delays recovery. You have to know this. Red flag. Suspicion of central damage. In what case? Moderate dizziness, inability to stand. Sometimes vertigo may be the only symptom. A recurrent isolated vertigo attacks without other neurologic signs are very characteristic. If you have unusual headache, occipital headache, visual signs, diplopia, transient amaurosis, hemianopsia, speech or swallowing deficit, you have to think to it may be a transient ischemia in the vertebrobasilar territory. But
it's not only in older patients with risk factor, high blood pressure, diabetes, advantages. You will find this in young people. Why? Because there is a lot, actually, in France, now in France, a lot of young people, teenagers, are using cyclists, motorcyclists, and electric scooter. There is a lot of trauma with dissection of the vertebral artery in young people 16 years old. Don't forget this. So, sudden explained onset, prolonged duration, the nystagmus, vertical, oblique, but not horizontal, rotatoire. You have to think to cerebral brain attack. The best examination is MRI angiography, the best investigation. Do not wait for hemipressure cerebral involvement. It's too late, except if the patient is arriving later on your office. You see, you can see this is, you see, the cerebral artery is occluded, it's finished, and this is the Doppler. You can control the Doppler. So if you have this one, before the stroke is arriving, you have to treat the patient. MRI is the best examination. If you cannot, because the patient is a pacemaker, you can do CT scan in emergency situation, but early signs of ischemia are inconsistently present in the CT scan. You can use Doppler, even to see intracranial vertebral arteries. Don't wait for Wallenberg syndrome. Everybody knows an infection of the brain with a lot of paralysis. This is, I show you a dissection in a young teenager, you see. This is the normal arterial vertebral artery. This is occluded by an hematoma after a spine accident, a motorcycle. What do you do? As an intravenous route, administered generally from 3 to 6 hours, better. Sometimes you can, by arterial route, you can extend the treatment up to 24 hours, but the earlier is the better. And the cranial Doppler is able to control the thrombosis. You may have a neurovascular cross compression. What is that? It's a compression of vestibular nerve by an artery. Vertebral artery, generally, is a compression of the nerve. You have irregular and predictable spells of vertigo, and you have nothing else that treatment, surgical treatment. As you see, the vertebral artery. Here, it's very important vertebral artery, but the pedicule are here, and it's compressed. And you see, this is the vertebral artery, and here you have the cochlear nerve, vestibular nerve, which is stretched over the artery. So this is the right side. You have a 12th nerve, a 10th nerve, and you have to separate the cochlear vestibular nerve, facial cochlear vestibular, from the artery in order to treat this vertigo. Vestibular migraine, I don't believe to this pathology, because I cannot understand that migraine is due to a dilation of the medial meningeal artery, is a carotid, and the vertige is vertebral artery. And the symptoms of migraine, exactly what we spoke about migraine, vestibular migraine, exactly the same symptoms than hydrops, than Meniere's disease. The same, exactly. But patient may have headache, but the patient have the two pathologies, but is not a migraine. Migraine is a half of the head. And as you can see, it is written in the literature, headaches are often absent during the acute episode. I think that migraine and vertigo are rated in time. But no, it's written there. No,
For me, migraine vestibular does not exist. It's an eye drops, and you can control this using measure the pressure of the ear and also by MRI. Most difficult, bilateral vestibular paralysis. Why do you have this? Two conditions. First, after infectious disease, very important infectious disease, you are obliged to use toxic antibiotics like gentamicin or cancer treatment with antimitotics. So you have an action of the two vestibular system, and the patient ataxia, epilepsy, mild vertigo, is very difficult to achieve a normal performance of functional evaluation. This is very important to have a vestibular compensation, as Dr. Tighilet shown, using N-acetyleucine and also rehabilitation. We have many investigations in our practice. Venous thermography, I think everybody knows. You can inject water 7 degrees less or more than temperature, and you can see if there is any function. Here, in this case, you have no function on the left ear. We can have a VHT during impulse test. We test all the semicircular canal, the 6, left and right. We have a new method to investigation. You can measure the endolymphatic pressure using acoustic autoemissions. You have the EquiTest, this platform. They allows to study imbalances, but we can study the somatosensory, visual, and vestibular in 6 positions. You see, 6 positions. First, the patient is seeing, eye open, eye closed, seeing, but the screen is moving. Then the platform is moving forward with open eyes, open, closed, open eyes. You see, you have the 6 positions, and you can test the somatory, visual, and vestibular function. For education, you can also use myogenic ocular evoked potential in order to test auricular or auricular nerve. This is a part of the superior vestibular nerve. Sometimes in vestibular neuritis, only the superior nerve is impacted, so the rehabilitation will be better. So, for treatment of vestibular disorder, the conclusion, you have pharmacological treatment, liberatory positioning in BPPV, vestibular rehabilitation, psychologic measures, measure disease and any drops, and maybe also in vestibular migraine, and surgical treatment. Semicircular canal, you have the obliteration. Vestibular schwannoma, you have the removal. Vestibular neurotomy, only in case of failure of gentamicin. Vascular decompression, I have shown, and temporal bone fracture, you have to repair. And what is vestibular rehabilitation? In France, we have a lot of not medical doctor. You have a physiotherapist who can use this material in order to treat with a rotatory chair to test the vestibular, the platform for the proprioceptive, optokinetic for the eyes, laser eye position the patient to follow with the eyes the laser in different position, and now we have a virtual reality, the mask, and is moving in the air, everywhere. Alors, in the literature, Cesar Vinet showed that the Ginkgo is similar efficacy that beta-histine. Tighilet, where we have seen his publication. What I do when I perform a neurotomy or acoustic neurosurgery, when you perform acoustic neurosurgery, I have to cut the vestibular nerve. So sometimes I don't see it. The day or 2 days, day 1 or day 2 after surgery, what do? Patient is getting up, is on a chair with the feet on the floor to stimulate the proprioceptive system, and we have a physiotherapist outside the hospital. Physiotherapist, no benzodiazepine, acetyleucine or intravenous in vomiting.
the last publication I've not on animals but in humans, when I cut the vestibular nerve after neurotomy or after surgical, you can see the acetyl-D-leucine improve vertigo, vomiting, and static posturography. You can see the result here. This is the placebo, and this is the action. The very efficacy of this drug. Well, you can see the publication on neural pathology, cerebral disorders, Cochrane meta-analysis. The last one. Thank you for attention. I'm sorry. Vâng, xin rất cảm ơn giáo sư Christian Dubreuil từ Lyon đã trình bày với chúng ta bài về phân loại, thực tiễn và điều trị chóng mặt trung ương và ngoài biên. Trong đó thì giáo sư đã giới thiệu lại cho chúng ta về cái tiếp cận về chóng mặt là tự phát hay là có yếu tố kịch phát, rồi thời gian của triệu chứng chóng mặt và các triệu chứng kèm theo, vai trò của cái hình ảnh học. Và chúng ta thấy rằng là có những cái phương pháp khám bệnh thì có những nghiệm pháp và lưu ý đến các cái dấu hiệu cờ đỏ. Giáo sư đã đi sâu vào các phương pháp chẩn đoán và điều trị các bệnh như là chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, bệnh mê, bệnh viêm dây thần kinh tiền đình và chóng mặt trung ương và chóng mặt do đột quỵ cũng như là migraine tiền đình. Chúng ta cũng đã được giáo sư lướt lại cho về các cái phương pháp chẩn đoán mới, đặc biệt là những cái kỹ thuật mới cả về chẩn đoán và điều trị. Và cuối cùng thì giáo sư đã điểm lại cho chúng ta về các thuốc chống chóng mặt, với đặc biệt nhấn mạnh vào các cái thuốc vẫn quen dùng là tanganin. Xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta đến bài cuối cùng. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Quân, trưởng khoa thần kinh viện 108 sẽ giới thiệu với chúng ta bài về tối ưu hóa điều trị chóng mặt từ ý kiến chuyên gia. Kính thưa quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp, có lẽ lúc nãy giờ chúng ta cũng đã nghe rất nhiều các báo cáo hay về từ sinh lý bệnh cho đến tiếp cận bệnh nhân, cho đến chẩn đoán, cho đến điều trị, dược lý nữa. Tuy nhiên thì thực tế thì chúng ta đối diện với bệnh nhân chóng mặt chưa bao giờ là dễ dàng, và đôi khi đối diện với chóng mặt cũng làm cho bác sĩ rất chóng mặt. Chúng ta thấy rằng trong cái báo cáo của giáo sư Nguyễn Văn Liệu thì có tới hơn 40% bệnh nhân đã được chẩn đoán là không rõ nguyên nhân. Như vậy đâu đó chúng ta vẫn còn rất nhiều cái khó khăn trong cái thực tế lâm sàng. Và đặc biệt nữa là chúng ta còn nghe đầu loáng thoáng ở ngoài kia có những cái nguyên nhân chóng mặt mà đang thấp thoáng ngoài cửa, đấy là hạ đường huyết gây chóng mặt. Báo cáo của em về cái một số cái tình huống lâm sàng, có lẽ sẽ cắt đi một số cái slide, nó có thể có sự trùng lặp và cái phần khảo sát liên quan đến cái thời gian. Chúng ta đến với cái ca lâm sàng. Bệnh nhân thứ nhất là một cái bệnh nhân nữ 47 tuổi có tiền sử khỏe mạnh và sau ngủ dậy thì chóng mặt liên tục nhiều giờ. Bệnh nhân thì nôn nhiều. Nhập viện thì chúng ta không thấy có cái tổn thương thần kinh khu trú và bất thường về thính giác. Chúng ta có cái nystagmus tự phát và có cái hin test thì chúng ta không thấy có cái dấu hiệu nguy hiểm. Ở cái bệnh nhân này thì chúng em nhận thấy rằng cái định hướng chẩn đoán một số cái bệnh lý có thể bị chồng lấp, đấy là viêm dây thần kinh tiền đình, viêm mê đạo hay là đột quỵ cấp. Đột quỵ
Thì rõ ràng đây là một cái bệnh nhân mà có cái chóng mặt cấp tính, vì vậy đấy là những cái chẩn đoán phân biệt để chúng ta cũng phải đặt ra. Cái phần này chúng ta có một số cái câu hỏi, tuy nhiên em cũng xin phép được bỏ qua. Và chúng ta thấy rõ ràng là đối với một cái chóng mặt cấp tính thì hai cái nhóm vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần phải loại trừ đấy là đột quỵ. Làm thế nào để chúng ta điều trị loại trừ đột quỵ khi mà chúng ta đứng trước một bệnh nhân chóng mặt? Chúng ta biết rằng là nếu mà một bệnh nhân mà chóng mặt mà bệnh nhân đột quỵ mà đến phòng khám vì chóng mặt thì chỉ có khoảng 50% bệnh nhân là chúng ta có cái dấu hiệu thần kinh khu trú. Tuy nhiên thì các cái khám đầu giường thì chúng ta thấy có thể có những nhiều cái khác biệt. Đặc biệt là đối với bệnh nhân khi chúng ta làm cái HIN test thì chúng ta thấy rằng với các cái dữ liệu thống kê thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm tốt cái HIN test, tức là cái nghiệm pháp khám chóng mặt đầu giường gồm có 3 cái nghiệm pháp Nystagmus, Head Impulse Test và Skill Deviation, thì chúng ta thấy rằng cái độ nhạy và độ đặc hiệu nó sẽ tương đương với lại xem như cộng hưởng từ. Như vậy với cái việc mà đứng trước một bệnh nhân chóng mặt cấp mà chúng ta khám tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể không cần phải làm những cái xét nghiệm gì ghê gớm. Trong cái phân loại quốc tế năm 2015 thì chúng ta thấy rõ ràng bệnh nhân này có đầy đủ cái tiêu chí để chẩn đoán một cái viêm thần kinh tiền đình, và bệnh nhân này thì được điều trị theo hướng viêm thần kinh tiền đình. Nhưng mọi sự thì nó cũng không có dễ dàng như vậy. Bệnh nhân này thì em điều trị theo cái hướng này thì nó có giảm, tuy nhiên sau vài ngày thì bệnh nhân lại ngồi dậy lại chóng mặt rất là dữ dội, rất là nhiều và không thể đi lại ngồi dậy lại được. Và khi chúng em khám thì có cái Pi dương tính. Câu hỏi đặt ra thì đây là một cái diễn tiến tự nhiên không thuận lợi của bệnh hay là một cái cơn chóng mặt kích phát tư thế lành tính hay một cái nguyên nhân khác? Chúng ta thấy rằng với cái bệnh nhân viêm thần kinh tiền đình thì đôi khi sẽ có những cái cơn chóng mặt kích phát tư thế lành tính thứ phát, đặc biệt là trong các bệnh lý của tai trong. Các tỷ lệ thì nó rất khác nhau, có thể lên đến 10-20%. Tuy nhiên là đặc biệt thì là có những cái tình huống là hai cái bệnh lý tiền đình trùng lập có thể cùng xảy ra ở một thời điểm, làm khó khăn cho chẩn đoán và cái việc điều trị thì cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta cũng thực sự ở cái ca lâm sàng này chúng ta cần phải cảnh giác với lại cái việc mà cùng đồng thời xảy ra hai bệnh lý tiền đình trên một bệnh nhân, và việc điều trị phối hợp giữa cái việc chúng ta tái định vị sỏi tai cộng với lại điều trị cái nguyên nhân ban đầu cũng là một cái điều. Tình huống lâm sàng này không phải quá thường gặp, nhưng mà với cái tỷ lệ thống kê như vậy thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, nhất là khi mà cái diễn tiến nó có những cái bất thường so với diễn tiến tự nhiên của bệnh. Với cái ca lâm sàng thứ hai, chúng em có một bệnh nhân nam 65 tuổi có tiền sử tăng huyết áp và đã từng có một cái đợt chóng mặt cách đây 2 năm. Sau đó thì bệnh nhân đi lại sinh hoạt bình thường. Đợt này nhập viện ngày thứ hai vì chóng mặt xoay kéo dài vài phút, và khi ngồi dậy thì bệnh nhân có buồn nôn. Chúng em khám thì có Nystagmus thay đổi theo hướng nhìn. Pi thì lại dương tính tương đối là rõ, tương đối điển hình. Là câu chuyện này là chúng ta rất là băn khoăn. Bệnh nhân này vừa có một cái giống triệu chứng của PPVV, nhưng lại vừa có một cái triệu chứng nghĩ tới một cái tổn thương trung ương, đấy là cái Nystagmus thay đổi theo hướng nhìn. Cụ thể chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình, khi bệnh nhân liếc mắt sang trái thì có rung giật nhãn cầu sang trái, khi bệnh nhân liếc mắt sang phải thì sẽ có cái rung giật nhãn cầu sang phải, và ở vị trí trung gian thì chúng ta thấy gần như là không có Nystagmus. Ở cái câu chuyện này thì chúng ta đứng trước câu hỏi lâm sàng, chúng ta có nên làm cộng từ soạn não đo thính lực, hay là chúng ta thấy rằng là triệu chứng Pi nó điển hình rồi, chúng ta cứ thế chúng ta làm tái định vị sỏi tai cho bệnh nhân xuất viện không? Thì thực ra thì đối với một bệnh nhân chóng mặt cấp thì chúng ta thấy rằng khi có cái triệu chứng nghi ngờ trung ương bắt buộc chúng ta phải khảo sát, và tốt nhất chúng ta nên khảo sát bằng cộng hưởng từ, vì CT đối với một cái tổn thương nhỏ ở thân não thì chúng ta sẽ bỏ sót. Ở ca này thì chúng em có cho chụp cộng hưởng từ thì chúng ta thấy có một cái tổn thương nhưng không có hạn chế khuếch tán nhỏ ở cầu não. Và cái câu chuyện đặt ra là chụp cộng từ rõ ràng có tổn thương, và cái tổn thương này có thể nó sẽ phù hợp với cái Nystagmus thay đổi theo hướng nhìn. Tuy nhiên thì thực sự là cái chóng mặt này nó có đúng là do cái tổn thương đấy hay lại do một cái khác để ra, cũng là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra, vì nếu không chúng ta sẽ có nhầm lẫn. Thì với cái trường hợp này chúng em có làm cái tái định vị sỏi tai và sau đấy bệnh nhân có hết chóng mặt. Tuy nhiên cái tình trạng cái Nystagmus nó vẫn còn kéo dài để cho đến khi bệnh nhân ra viện vẫn không có hết. Vì vậy chúng em nhận định cái ca này thì nó sẽ phù hợp với cái tình trạng bệnh nhân có yếu tố nguy cơ và có cái cơn chóng mặt trước đây, liệu có phải là có nhiều máu não cũ, và cái đợt mới này là một cái PPV, và sau đấy thì bệnh nhân có được xuất viện với cái điều trị dự phòng đột quỵ thôi. Một cái ca lâm sàng thứ ba
một cái bệnh nhân có tiền sử có tăng huyết áp và rối loạn lipid máu trước vào viện một ngày thì khởi phát đột ngột với chóng mặt xoay, thay đổi tư thế, và khi bệnh nhân giữ tư thế thì lại hết chóng mặt. Chúng ta thấy rằng rất giống một cái PPV. Bệnh nhân này thì khi em làm cái Dubreuil thì cái nystagmus nó không có điển hình, và khi làm hin test thì chúng ta thấy có nystagmus âm tính, lắc đầu ngang âm tính và ski deviation thì cũng âm tính. Chúng ta làm các cái nghiệm pháp về thăng bằng và tiểu não cho bệnh nhân thì cũng có vẻ chưa thấy có cái gì đặc biệt. Bệnh nhân này thì bác sĩ thì cũng nghĩ là có thể là một cái PPV, và sau đấy thì bệnh nhân cũng ổn hơn và còn cái chóng mặt tư thế nhẹ nữa. Tuy nhiên là khi mà bệnh nhân đỡ chóng mặt thì bệnh nhân vẫn không thể đi lại được. Chúng em đặt ra cái việc là liệu bệnh nhân này là có phải là chóng mặt tư thế lành tính kịch phát hay là một cái chóng mặt nhận thức tư thế dai dẳng giống như báo cáo của thầy Liệu trước. Tuy nhiên nó chưa đủ cái thời gian, vì là đối với chóng mặt dai dẳng thì chúng ta cần một cái thời gian trên 3 tháng, hay là một cái chóng mặt trung ương mà chúng ta chưa xác định được. Thì ở ca này thì chúng em có xem lại về cái chóng mặt tư thế thì chúng ta thấy rằng có thể có là nguyên nhân trung ương và ngoại vi. Trung ương thì ít gặp hơn, tuy nhiên là chúng ta bắt buộc chúng ta phải loại trừ được, vì nếu chúng ta không loại trừ được thì sẽ để còn đâu đấy các cái nguyên nhân mà nguy hiểm cho bệnh nhân chứ không thể là lành tính. Và cái việc chẩn đoán này là hoàn toàn cũng đôi khi sẽ không phải là dễ dàng. Đối với lại PPD, tức là cái chóng mặt tư thế nhận thức tư thế dai dẳng, thì thầy Liệu cũng đã báo cáo rồi. Cái tình huống này thì thường hay gặp sau một cái chóng mặt cấp tính, và việc điều trị của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể là phục hồi chức năng tiền đình, thuốc chống trầm cảm, phục hồi chức năng tiền đình, thuốc chống trầm cảm, và đôi khi là chúng ta có thể có cái liệu pháp nhận thức hành vi cho bệnh nhân nữa. Ở đây thì em có nêu một cái bảng với cái đặc điểm mà chúng ta thấy rằng là rất dễ bị nhầm lẫn, và chúng ta có thể dựa vào đấy một số cái dấu hiệu. Khi chúng ta làm cái Dubreuil thì đối với bệnh nhân PPV mà nó điển hình thì chúng ta khá là tin tưởng là cái cơn chóng mặt kịch phát tư thế lành tính. Tuy nhiên khi mà nó không điển hình, ví dụ như là nó không có cái độ trễ khi chúng ta làm cái Dubreuil, hoặc là chúng ta thấy rằng nystagmus dọc xoay đơn thuần, hoặc nystagmus nó không tương xứng với lại cái ống bắn khuyên chúng ta làm. Ví dụ như chúng ta bị ống bắn khuyên sau ở bên phải chẳng hạn, thì chúng ta chỉ làm ở bên phải thì mới bị thôi, bên trái nó không có bị. Thế nhưng mà với những bệnh nhân này thì đôi khi chúng ta làm bên phải cũng bị, bên trái nó cũng bị luôn, như thế luôn. Và đôi khi là bệnh nhân sẽ nôn ngay khi mà bệnh nhân thay đổi tư thế, và những cái tình huống mà nó không điển hình khi chúng ta làm Dubreuil, có lẽ chúng ta cần phải thận trọng hơn và chúng ta được đánh giá kỹ hơn. Đối với chóng mặt tư thế trung ương thì cái cơ chế thì được cho rằng là nó bị tổn thương ở trong não, nó làm ảnh hưởng đến cái đường phản hồi của hệ thống tiền đình, và chúng ta thường hay gặp nhất là ở tiểu não. Ở cái bệnh nhân này thì cũng vì có một cái yếu tố là bệnh nhân không có đỡ chóng mặt sau 2 ngày rồi, nhưng mà bệnh nhân không có đi lại được, thì chúng em cũng đã được chụp cộng từ lại. Cái phim CT là cái phim lúc ban đầu, và chúng ta thấy phim động mạch thì chúng em chụp ban đầu không thấy gì. Sau khi chụp lại ở ca này thì chúng em nhìn thấy có một cái tổn thương nhồi máu tiểu não rõ ràng. Ca này được chẩn đoán một cái chóng mặt tư thế trung ương. Như vậy ở cái tình huống này thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta làm Dubreuil mà nó không có điển hình thì chúng ta cũng cần phải thận trọng và xem xét đánh giá kỹ hơn bệnh nhân. Cái chẩn đoán của em là cái ca này là một cái chóng mặt tư thế trung ương. Một cái ca lâm sàng thứ tư thì chúng ta thường biết rằng là đứng trước một cái bệnh nhân mà có chóng mặt và có ảnh hưởng đến thính lực, ví dụ như ù tai, mất thính lực, thì chúng ta thường nghĩ đến nguyên nhân của tai trong. Nhưng mà ở trường hợp chung này chúng ta thấy có một vài điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm. Bệnh nhân này thì trước khi nhập viện 10 ngày thì có chóng mặt, và bệnh nhân này đã được khám và chụp cộng từ sọ não thì tương đối là bình thường, không có cái gì bất thường. 3 ngày trước nhập viện thì chóng mặt nhiều, nôn và có mất thính lực ở tay phải. Cái ca này thì là một cái ca khá là thú vị do một đồng nghiệp ở Phú Thọ cùng trao đổi cùng với chúng em. Rất cảm ơn đồng nghiệp ở Phú Thọ thì đã gửi cho em cái hình ảnh. Và khi chúng khám xét thì có dùng giật nhãn cầu tự phát và có hội chứng tiểu não, test lắc đầu ngang thì cũng không được thực hiện. Ca này đã được đo thính lực thì chúng ta thấy có cái giảm thính lực ở bên tai bên phải bệnh nhân. Cái nhận định chẩn đoán phù hợp là ở ca này thì có viêm tiền đình, bên tay trái. Viêm tiền đình là gì? Viêm mê đạo hoặc là đột quỵ não. Thì chúng ta thấy rằng là xu hướng thì chúng ta sẽ chẩn đoán một cái tổn thương viêm mê đạo nhiều hơn, vì bệnh nhân có tổn thương cái
hệ thống thính giác, đấy là ù tai và giảm thính lực. Tuy nhiên ở cái ca này chúng ta thấy rằng có một cái nghi ngờ có một cái tổn thương trung ương với cái phối hợp vận động nó không được tốt lắm. Chính vì thế chúng em đã cho chụp cái cộng hưởng từ ở cái ca này. Cái ca này vì có triệu chứng thính giác chúng ta không nghĩ đến viêm tiền đình, có triệu chứng của ổ chứng tiểu não chúng ta loại trừ cái viêm bên đạo, và bệnh nhân này thì đã được chụp lại lần thứ 2 sau 10 ngày thì có một cái ổ tổn thương ở cuống não. Cái nguyên nhân mất thính lực được cho rằng là có tổn thương khi mà có cái nhánh của động mạch tiểu não trước dưới thì có một cái nhánh là gọi là nhánh động mạch tai trong để nuôi cho tai trong, và khi mà chúng ta tác ở đây thì hoàn toàn có cái tình trạng nhồi máu và có mất thính lực của bệnh nhân. Đấy là cái hình ảnh. Kết luận cho mấy cái tình huống lâm sàng này thì chúng em thấy rằng là cái việc chóng mặt là cái bệnh thường gặp, đa dạng và có các cái nguyên nhân, và đôi khi có thể là chồng lấp. Và PPV thì rất thường gặp, và đôi khi nó là PPV thứ phát thì chúng ta cần phải được khám và đánh giá cái đích hôn pai chúng ta nên cố gắng làm. Và khi đích hôn pai mà không điển hình thì chúng ta phải rất thận trọng. Đối với các bệnh nhân có chóng mặt cấp thì hin test là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên trong cái hin test thì trong thực tế chúng em làm thì có lẽ là cái head and pole test là cái test mà chúng ta hơi khó đánh giá và dễ bị nhầm lẫn. Còn dục giật nhãn cầu và skew deviation thì khá là dễ để cho chúng ta đánh giá. Cho nên nếu các đồng nghiệp mà muốn làm tốt cái test này thì có lẽ là nên cố gắng thực hành lâm sàng nhiều đối với cái head and pole test. Ở chỗ thầy Liệu thì có cái kính để chúng ta làm kính laser thì nó sẽ tự động đánh giá, chúng ta chỉ việc lắc đầu bệnh nhân và máy sẽ trả lời cho chúng ta là cái head and pole test nó dương tính hay âm tính, cũng là một cái thuận lợi khi cho các đồng nghiệp ở cái phòng khám. Và việc điều trị thì như các báo cáo trước thôi, chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta việc điều trị nguyên nhân, xong ở đấy chúng ta điều trị chống chóng mặt và kết hợp với phục hồi chức năng tiền đình vẫn là cái căn bản để chúng ta giúp bệnh nhân chóng hồi phục và trở lại với cuộc sống bình thường. Báo cáo em đến đây là hết. Xin cảm ơn các quý thầy cô anh chị. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân cho chúng ta 4 trường hợp lâm sàng. Chúng ta thấy là ngoài cái chóng mặt tư thế kịch phát lành tính rất là thường gặp thì đôi khi nó kết hợp với những cái bệnh lý khác, ví dụ như là viêm dây tiền đình, nhồi máu ở thân não hay là chóng mặt tư thế trung ương. Và như vậy là tiến sĩ đã nhấn mạnh cho chúng ta về những cái biện pháp lâm sàng để có thể phát hiện được những cái dấu hiệu cờ đỏ như chúng ta vừa nghe. Xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên đã cho chúng ta những bài báo cáo rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần rất là quan trọng, đó là thảo luận. Và sau đây xin trân trọng kính mời quý vị chủ tọa đàn cùng quý vị báo cáo viên bước lên sân khấu để dẫn dắt buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị đại biểu chuẩn bị câu hỏi của mình cho các quý vị báo cáo viên. Quý vị đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc ghi vào phiếu câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Nhân viên chúng tôi sẽ chuyển micro và thu phiếu câu hỏi gửi lên chủ tọa đàn. Vâng, chúng ta đã có ngay một số câu hỏi đây ạ. Điều trị chóng mặt tư thế dai dẳng, kết hợp thuốc như thế nào, và xin giáo sư Tighilet giải thích rõ liên hơn về cửa sổ điều trị và lựa chọn thuốc theo cửa sổ điều trị. Câu hỏi đầu tiên dành cho giáo sư Tighilet ạ. Có ai phải phiên dịch cho thầy không ạ? Okay. So I have to explain the therapeutic window. Yeah. Okay. So and the treatment in that window. Okay. So in our experience,
in our experiments in animal models, we go inside the brain when we reproduce the vestibular pathology in the animal. What we see, in the acute phase of the pathology, we see, we do the lesion, and 1 week after, 1 day, 2 days, 3 days, until 7 days, we see different mechanisms. As I said, the GABA, which is an inhibitory neurotransmitter, became depolarizing. It's only for an acute window, and after he will become again inhibitory. So in this time, it is important to give benzodiazepine. Why? Because benzodiazepine are agonists of GABA. They do the same thing as GABA. So in the acute phase, if we give benzodiazepine, so we increase the excitability in the anterior side and we rebalance the system. So with rebalancing the system, the patient recover. But if we continue to give benzodiazepine inside the brain, after 1 week, the GABA is inhibitory. So if we give benzodiazepine, we will inhibit the system. And this is worse. It's because if you inhibit the system chronically, the patient will not recover. We have to stimulate the patient to recover. So this we call it therapeutic window. I give you another example. The example of inflammation. After, in the acute phase, when there is neuritis, acute vertigo, peripheric acute vertigo, with nystagmus and crisis, etc. So we give corticoids, anti-inflammatory drugs. And there are many publications that say that in the acute phase, we have no results with corticoids. What we see in the animal, when you do the pathology, when you reproduce the vestibular pathology in the animal, 3 days after the injury, in the anterior side, inside the brain, in the vestibular nuclei, they are a high expression of inflammatory factor. And this is very important for the plasticity. We will recover maybe because of these inflammatory factors. So we don't have, if we treat animals 3 days after the lesion with corticoids, there is no results. It's even worse. We delay the compensation. So what we say, we did a publication, and what we say to the doctors, we say avoid giving corticoids in this critical window, acute phase. Just leave the patients, maybe do some rehabilitation, maybe give acetyl-D-leucine, is good, but don't give corticoids. Because inflammation is very important. Acute inflammation is very important for the recovery. So let the endogenous inflammation do its work. But if the inflammation persists in chronic phase, then you have to stop the inflammation. Vâng, xin cảm ơn. Giáo sư đã giải thích cho chúng ta về từng cái cơ chế bệnh thì có những cái cửa sổ điều trị khác nhau, và trong mỗi một cái thời gian ấy thì chúng ta có những cách lựa chọn thuốc, ví dụ như là lúc nào thì dùng corticoid và lúc nào thì dùng tanganakin. Câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư Tighilet là thầy
Dạ, em xin phép ạ. Ở trong khán phòng có một câu hỏi trực tiếp đến từ Phó Giáo sư Toàn ạ. Vâng, xin mời Phó Giáo sư Nguyễn Đình Toàn từ trường Đại học Huế ạ. Vâng, và Phó Giáo sư có thể hỏi bằng tiếng Anh thẳng luôn được. Dạ thôi, cho em hỏi tiếng Việt để mọi người có nghe luôn thầy. Thì cái cơ chế của acetyleucine cũng khá rõ qua các bài báo cáo của các thầy đó. Thì trong đó đặc biệt là cái cơ chế mà điều hòa tiền đình trung ương, có cơ chế nhân tiền đình đó, mà trong đó đặc biệt là các biomarker liên quan tới glutamate, GABA và serotonin. Cũng bên cạnh đó hôm nay cũng cái mới nữa, đó là cái điều hòa về cái chức năng neuroinflammation, tức là cái viêm thần kinh. Dạ. Thì cái câu hỏi của em là như này: ở trên bệnh nhân mà tổn thương não cấp mà do nguyên nhân trung ương, cụ thể đó là nhồi máu tuần hoàn 6 đó, thì bệnh nhân cũng sẽ có một bên tổn thương và một bên sẽ lành. Thì về mặt cơ chế thì bên tổn thương thì acetyleucine nó sẽ thúc đẩy cái chuyện là tăng tiết glutamate, nó làm tăng cái dẫn truyền và làm cho điều hòa là cái chức năng tiền đình, và bệnh nhân sẽ giảm được triệu chứng chóng mặt. Bởi vì chúng ta biết triệu chứng chóng mặt là cái triệu chứng cơ bản của nhồi máu tuần hoàn sau. Nhưng có một điều đó là trong cái cơ chế bệnh sinh của nhồi máu não á, thì chính cái tổn thương não do ischemic thì nó lại sinh ra ngộ độc glutamate, bởi vì glutamate nó hoạt động quá mức. Vậy thì trong trường hợp này, nếu chúng ta, câu hỏi thì chúng ta có dùng được tanganin trong trường hợp bệnh nhân có chóng mặt cấp do nhồi máu tuần hoàn sau hay không, và nếu có thì liệu rằng có bị conflict giữa cái cơ chế bệnh sinh và cái vấn đề là cái nặng thêm của tổn thương trong nhồi máu giai đoạn cấp hay không. Dạ, em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn thầy Toàn có câu hỏi về cơ chế rất là sâu. Không biết ai sẽ trả lời được câu này. Thầy Quân có thể trả lời không? Hãy mời thầy Tighilet. Trước khi thầy Tighilet phát biểu và nói phần ấy, chắc là Toàn sẽ muốn hỏi thầy Tighilet. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó có một cái cơ chế nữa trong cái trường acetyleucine là gì? Là trong cái giai đoạn cấp, hoa cấp của cái như Toàn nói, thì nó có tác dụng bình ổn lại tất cả cái điện thế màng tế bào. Nó lôi nó về từ âm 65 micron đến 60 micron. Như vậy là cái cơn gần như giai đoạn đó nó được trơ đi, nó bảo hòa tạm thời. Trong khi đó những cái tế bào bị siêu phân cực, khi siêu cực nó vẫn ở trạng thái trung hòa. Thì có lẽ đấy là cơ thể chúng ta có thể sử dụng được acetyleucine trong giai đoạn cấp của những tổn thương như vậy. Okay, thank you. Yeah, it is important to remember that acetyl-D-leucine has a dual action. It is a partial agonist of NMDA receptor. In the meantime, it is also a partial agonist of glycinergic receptor. So it's kind of yin and yang. So it could, as said my colleague, it could reduce, when there is an imbalance, it could reduce the activity on the intact side to return to the normal level, and in the injured side, by acting on excitatory and NMDA receptor, rebalance. But imagine we have a neuron, and the neuron has both receptors, has NMDA receptors and also glycinergic receptors. So, regarding your question, of course, when there is an ischemia, there is also glutamate release, and glutamate release generates excitotoxicity. But don't forget that acetyl-D-leucine has also inhibitory action. And maybe this is the key of the solution, in my opinion. Vâng, xin cảm ơn thầy Toàn có câu hỏi rất là sâu về cơ chế, và thầy Tighilet cũng đã có giải thích tương đối rõ ràng. Bây giờ xin có một câu hỏi cho giáo sư Dubreuil.
là những trường hợp nhồi máu não hay là tiền stroke. Tôi không hiểu lắm khái niệm tiền stroke. Những trường hợp nhồi máu não mà không có red flag thì có cách nào phát hiện được? Tình câu hỏi tôi không thật hiểu lắm câu hỏi này. Tức là một cái nhồi máu thân não mà không có red flag. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà nhồi máu não mà không có red flag, chứ không phải là nhồi máu não, phải không ạ? Cho em xin phép là ở đây có quý vị đại biểu nào là người đặt câu hỏi này thì mình có thể đứng lên và giải thích rõ hơn về câu hỏi này cho quý vị báo cáo viên rõ hơn được không ạ? As I understand, they would like to ask you if the ischemic in the brainstem without red flag, which maneuver we can use to find out. Yeah. Một cái nhồi máu thân não mà lại không có red flag trên lâm sàng, không có những cái dấu hiệu cờ đỏ trên lâm sàng, thì có cách nào để mà It's very difficult It's very difficult in clinic to predict if the patient will develop an infarction, a necrosis, a stroke. But you have flags, red flags. First, I don't speak about the younger who had a spine injury while on a motorbike. In adults, when the patient is spontaneous vertigo dizziness, which may last several hours, several days. But it's not a golden rule, with no hearing loss, no tinnitus, no fullness. But he has had. We have to ask him, have you had any eye movement, hemianopsia, amaurosis, diplopia? Have you occipital headache, recent occipital headache? Have you had a problem in speech or swallowing? These are the red flags. Don't wait the patient have an hemiplegia. It's too late. I will tell a story. I had a friend who was professor and teacher in Grenoble. And one day, he had a problem. He could not inspire. He had bilateral recurrent nerve involvement. It's a bilateral cortical paralysis. They were in a hospital. His assistant would make a tracheotomy. Finally, all disappeared. But 6 months later, he had a stroke. Another case, it was a professor, pediatric professor in Lyon. He came one morning in my office. It was 8 a.m. He told me, I have a vertigo after a flight. But he was with his wife. His wife told me this morning he has seen 2 lamps in their bedroom. There is only one. He has a transient diplopia. You are very careful when you have the patient with spontaneous vertigo who has developed headache, recent headache, oscillopsia, recent oscillopsia, hemianopsia, amaurosis, which can last few seconds. It's sufficient to do. You call the radiologist to ask for him an angiography MRI, and you will have to see the patient and has been treated. For this pediatric professor, unfortunately he died about 5 years later. But I've prevented a stroke for him just because his wife told me he have seen 2 lamps in their bedroom. There was only one. So it is very important to know these symptoms.
Vâng, xin cảm ơn. Có một câu hỏi cho giáo sư Tighilet là hướng dẫn thêm về vai trò của acetyleucin trong trường hợp chấn thương sọ não hoặc là đột quỵ mà có tổn thương nhu mô não, thì cái sử dụng cái thuốc tan ganin như thế nào? Thank you for this question about brain injury, brain trauma. As I showed you, we use animal model of brain injury. After brain injury, we know what happens. We know what happens after brain injury. There is a strong inflammatory reaction. What is the inflammation in the brain? In the brain, inflammation is glial cells, astrocytes, and microglia. When there is a brain trauma, these cells will proliferate and they will release pro-inflammatory factors and anti-inflammatory factors. And this is important. This inflammation is important because of this inflammation, the brain will induce some plasticity, like neurogenesis, neuroprotection, etc. And we saw this in this nice publication that when we give acetyl-D-leucine, you reduce pro-inflammatory factor and you increase anti-inflammatory factors. So you normalize the inflammation in the brain. This is with acetyl-D-leucine. This is one thing. The second thing, when we give acetyl-D-leucine, you avoid the cell death, because after brain trauma, many cells will die, many neurons will die. So by giving acetyl-D-leucine, and the sooner is better, maybe you can avoid this cell death. The third thing is the cognition. You know, the cognition is a very important component of the vestibular syndrome. When we have the vestibular problems, we have also cognitive problems, such as spatial orientation and something else. And we demonstrate that acetyl-D-leucine will favor cognitive recovery. So maybe some perspective in the future, maybe we can, if we have to do some study in patients, because we have preclinical studies in animals, know what we have to do. We have to demonstrate what we have seen in rats. We have to demonstrate it in humans. And I think what we have seen in the animals, I am sure that acetyl-D-leucine will normalize the inflammation in brain trauma, and maybe it will be a good medication for brain trauma. Vâng, xin cảm ơn ạ. Có hai câu hỏi. Em xin phép ạ. Trong khán phòng chúng ta đang có rất là sôi nổi và có một câu hỏi đến từ bác sĩ Hồng của bệnh viện 105 mà em xin phép câu hỏi trực tiếp ạ. Vâng, xin mời. Em xin phép được hỏi trực tiếp hai thầy Dubreuil và thầy Tighilet bằng I am in outpatient department in 105 hospital, and I'm very interested in your presentation today. And I have two questions. Professor Christian Dubreuil from Lion South Hospital. I'm very thankful for the sharing about the red black size to differentiate between the acute causes and the other causes of balance problems. However, I wonder if you have any experience about the acute causes but dangerous causes, such as the cardiovascular problem. I haven't
seen you talk about that, and I have also known many patients come to me with the complaining about dizziness, but actually they have the cardiovascular problem such as blocked AV or premature ventricular contraction. How about your experience about this problem? Thank you so much. And to Dr. Brahim Tighilet for McMaster University. Câu hỏi của bạn nó hơi dài quá. Bạn cố gắng tóm gọn lại dùm chút. Dạ. Cái câu của em đối với thầy Christian Dubreuil là nói chung là em muốn thầy chia sẻ thêm về những cái nguyên nhân khác của tiền đình mà thầy chưa đề cập hôm nay, mà em cũng đã từng gặp thực tế liên quan đến vấn đề tim mạch như là block AV cấp 1, cấp 2 hoặc là rối loạn nhịp tim như là ngoại tâm thu ạ. Vâng, xin mời. Yes, thank you. I've not spoken about cardiovascular problem because I've just 35 minutes to speak about this. But I was a cardiologist before becoming an ENT, so I know very well this problem. And the main difficult problem for an ENT, I know them, they don't know what is cardiovascular problems. And particularly you have blocked AV, arrhythmia, foramen oval, they are the main, and probably premature ventricular contraction, maybe a problem because embolisms are not thrombosis but embolisms. So you have a stroke generally, but if you treat the stroke before 6 hours, you may recover all the function. Yeah, it's very important to know the cardiovascular problem, but young people don't know they have a cardiovascular problem, especially those who have a foramen oval. You know, foramen oval is a communication between the right and left auricular of the heart. You know, and many young people do not know that. But arrhythmia, you have to control the arrhythmia using anticoagulants, etc. Have I respond to your question? Vâng, tôi nghĩ là câu hỏi rất là hay bởi vì nó phù hợp với các bác sĩ nội tổng quát nói chung là chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt giữa một cái chóng mặt thực sự với lại một cái triệu chứng mà do các cái rối loạn nhịp tim nó gây ra. Và tôi xin cảm ơn giáo sư đã có cái giải thích. Bây giờ tôi xin có 2 câu hỏi. Chúng ta còn nhiều câu hỏi lắm và tôi đang cầm ở đây và có những câu hỏi thực sự tôi cũng không hiểu lắm. Tôi lấy ví dụ như này là bệnh nhân có tiếng vo ve ở tai nhưng mà không có ù tai thì thật sự tôi không hiểu. Tại vì tinnitus tức là có gồm cả ù tai và có cả cái tiếng vo ve này. Thành ra bây giờ vừa có vo ve mà không có ù tai thì không hiểu như nào. Thì có những câu hỏi thực sự là các bạn có thể hỏi các thầy sau trong cái giờ ăn. Thế còn bây giờ chúng ta thời gian không còn nhiều nữa thì tôi xin có 2 câu hỏi của các bạn gửi cho 2 báo cáo viên Việt Nam. Xin thầy Quân cho ý kiến về kinh nghiệm của thầy trong điều trị chóng mặt ở những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Tất nhiên tai biến mạch máu não, chảy máu não hay nhồi máu não chúng ta phải điều trị đặc hiệu theo cái nguyên nhân rồi. Nhưng mà bệnh nhân có chóng mặt thì cái kinh nghiệm của thầy dùng tanganin trong giai đoạn nào và kéo dài bao nhiêu lâu hoặc là có dùng hay không? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi. Thực sự ra thì đối với bệnh nhân chóng mặt thì có lẽ cũng xin nói thêm một chút nữa, chắc là cũng chỉ mất thêm 10 giây thôi. Đối với bệnh nhân đột quỵ mà đến với chóng mặt thì có lẽ tôi nghĩ là về tiếp cận chẩn đoán thì nó có hai cái vấn đề, chúng ta tách ra 2 vấn đề. Một là bệnh nhân chóng mặt liên tục thì chúng ta làm hin test thì chúng ta sẽ thấy rằng việc có cần phải làm chụp không. Cái thứ hai nữa là các bệnh nhân mà chóng mặt không liên tục thì thường nó nằm ở 2 cái tình huống. Một là chóng mặt tư thế trung ương như tôi đã trình bày lúc nãy, 2 là cơn TIA của hệ thần nền. Thì cái chỗ này đồng nghiệp lưu tâm. Thế còn đối với cái chóng mặt là chúng ta điều trị thì đương nhiên đột quỵ chúng ta sẽ phải điều trị nguyên nhân, chúng ta kết hợp với phục hồi chức năng
Tuy nhiên thì chúng ta sử dụng các cái thuốc triệu chứng giúp cho cái cải thiện cái khả năng bù trừ tiền đình thì nó có thể giúp bệnh nhân nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và có thể là hỗ trợ cho bệnh nhân trong quá trình phục hồi cái chức năng tiền đình của bệnh nhân hơn. Cho nên là tôi vẫn có thể sử dụng, và tất nhiên đối với đột quỵ, một cái tổn thương thực thể, tổn thương nhu mô thì có lẽ chúng ta nên dùng kéo dài nghỉ tuần. Vâng, còn nhiều câu hỏi nữa. Có câu hỏi cho thầy Liệu nhưng mà thầy lại muốn hỏi, thì xin nhường lại thầy câu hỏi cuối cùng dành cho thầy Liệu. Lúc nãy chúng ta đã nghe thầy Tighilet nói về cái cơ chế của acetyleucin, tanganin trong rất nhiều cái chúng ta mới, mà có một cái rất là mới, đó là liên quan đến hoạt động của hệ dopaminergic. Thì vấn đề nó có liên quan gì vấn đề điều trị Parkinson, hay là Parkinson có những cái chóng mặt, thì vấn đề nó thuận lợi thế nào? Đây là một điểm rất mới đấy ạ. Thank you for your question. Yeah, dopamine is a very interesting thing because first we are talking about motivation. And you know all as doctors, when the patient is motivated, he will cure himself. So dopamine is in the brain. When we talk about motivation and we talk about affective, it's dopamine. And there is a very very tight link between the vestibular system and the dopaminergic system. For example, we are in the vestibular nuclei. They are direct connection to the striatum. You see the animal, when you do the lesion in any animal, vestibular lesion, he will turn circling towards the lesion. When you destroy the striatum, dopaminergic, when you destroy the dopamine, he will do the same. So they are very tight link between vestibular nuclei and the striatum. So with the publication we saw, both in animals and patients, we know when you give dopaminergic agonist, we have dopaminergic receptors in vestibular nuclei. So what does dopamine in vestibular nuclei? It's like tanganil. It will activate the excitability in the injured side to restore the balance. The second thing, when you give tanganil, you will increase the dopamine production in the brain. And this dopamine production in the brain is good for motor recovery, but also for motivation, but also for the pleasure perception, because we know that dopamine is involved in the pleasure perception. So dopamine is good for motor recovery, but also for the motivation and the well-being. And if you feel well, so you will recover quickly. So maybe this is also a reflection for the future. So we have talked about dopamine, but I will add something, serotonin. Serotonin is for the mood. The mood. So when we have serotoninergic receptors in vestibular nuclei, and also serotonin will stabilize the excitability. So it is for that when we give antidepressant, Prozac, fluoxetine, we also make the mood better, but we also make the excitability better. So maybe these two, dopamine and serotonin, we have to think about these two molecules for discovering new compounds for the future. Motivation and mood. And we know that motivation and mood are altered in vestibular pathology. Thank you. Như vậy là các bạn thấy nó sẽ còn rất nhiều cái mới nữa mà rồi chúng ta sẽ chưa biết. Vào hệ dopamine, cả hệ serotonin nữa. Cho nên đấy có lẽ là một lý do mà chúng ta thấy là đối với những cái chóng mặt trung ương ấy, thì là sử dụng cái acetyleucin nó có nhiều cái tác dụng, nhiều cái lợi ích hơn so với những cái sản phẩm truyền thống. Ví dụ như beta-sạc lúc nãy, beta-histine ấy, thì phần ưu tiên phần ngoại vi nhiều hơn.
chứ cái anh chàng này cả trung ương cả quý vị đều được. Có lẽ đấy là cái mà những cái gợi mở của thầy Tighilet nói thì chúng ta lĩnh hội được. Trong hy vọng là trong những cuộc sắp tương lai ấy, cuộc hội nghị sẽ có nhiều cái mới nữa. Thưa các thầy và các bạn, cho đến bây giờ là chúng ta không còn cái quỹ thời gian nữa, nhưng cái cuộc hội nghị thế này chúng ta còn mong tiếp tục mãi nữa. Thì có lẽ là chúng ta xin phép dừng ở đây, và chúng ta hy vọng là PFA sẽ cùng tạo điều kiện chúng ta đồng hành chúng ta trong nhiều cái lần tới nữa để cho các bạn được thỏa mãn. Hy vọng là thầy Tighilet, thầy Dubreuil sẽ đến trở lại với chúng ta. Hôm nay các cái báo cáo ngày hôm nay phải nói là tuyệt vời, và các bạn đến giờ này còn ngồi đây còn tuyệt vời hơn nữa, bởi vì chúng ta bây giờ thì đã đến thời gian đói rồi, mà nhiều bạn rất bận dành thời gian quý báu của mình đến ngày hôm nay đến tận bây giờ, thì chúng ta có thể nói là cái hội nghị rất là thành công. Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn các thầy chủ thần kinh và hai thầy đặc biệt đến từ nước Pháp, một thầy đến từ Lyon, một thầy đến từ Marseille, đã đem đến chúng ta những cái kiến thức mà chúng ta có lẽ là rất là vô cùng quý giá với chúng ta. Rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian, và phải nói là chúng ta phải nói một lần nữa xin cảm ơn hãng PFA, cảm ơn anh Hồng, cảm ơn cô Đậu Hoa và tất cả các bạn ở đây đã đồng hành chúng tôi trong nhiều năm, và có lẽ là hy vọng các bạn có đồng hành mãi trong cái cuộc hành trình này. Với riêng cái chủ đề chóng mặt này có lẽ chúng ta không bao giờ hết được. Thì mỗi một lần gặp nhau thì chúng ta có vài thứ mới để chúng ta thu nhận lại được, và chúng ta tiếp tục mãi như vậy. Xin cảm ơn tất cả các thầy, các chị và các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã có những câu hỏi rất là hay. Có những câu hỏi thì mặc dù tôi không hiểu lắm nhưng mà thật ra nó cũng rất là hay, và chúng ta sẽ còn thảo luận với nhau trong cái bữa ăn nữa. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ rất vui vẻ với nhau về để trao đổi.